Greetings to everybody from different continents of the world, all the great WMC leaders, and also our associates and the speakers. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നടത്താൻ കാരണം ജോളി പടയാട്ടിയുടെ യൂറോപ്യൻ റീജിയന്റെ വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാനൊരു ഓർത്തോപെഡിക് ടോക്ക് നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ജോൺ മത്തായി സാറ് ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കണമെന്നൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ കുറിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസം ഫോറും ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു സെമിനാർ ചെയ്തത് നല്ലതായിരിക്കും. ജോൺ മത്തായി സാറും പറഞ്ഞു അത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഗോപാലപിള്ള സാർ ചെയർമാൻ, ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് ഞാനും തോമസ് കണ്ണങ്കരിലും മുതിർന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തുള്ള മലയാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റുമാണ്, ഒരു ആവശ്യമായ കാര്യമാണ്. കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പലരും അനേക മാസങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി 1-2 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ്ലി പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ നടുവേദന, സ്ട്രെയിൻ അങ്ങനെയുള്ളതിന് റിസോർട്ടുകൾ, ഉഴിച്ചില്, ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനെങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടൈം ലോങ് ടൈം പ്ലാനിങ് ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനൊരു രൂപരേഖ WMCയുടെ വകയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെമിനാറിന് നടത്താമെന്ന് കരുതിയത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ ഗോപാലപിള്ള സാർ USA, അദ്ദേഹം ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സ്പീച്ച് ജോൺ മത്തായി സാർ UAE അബുദാബി, അദ്ദേഹമായിരിക്കും നടത്തുക. അതിനുശേഷം മേഴ്സി തരത്തിൽ ഗ്ലോബൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ, അവര് ഇനി ഉള്ള WMC ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കും, സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായവരുടെ ലിസ്റ്റ് അതിന്റെ ഓർഡറിൽ. അപ്പൊ അത് ആദ്യം കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പാനൽ ലിസ്റ്റുകളുടെ സംസാരമായിരിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് WMC ഓഫീഷ്യൽസിന്റെ സ്പീച്ച് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ മേഴ്സി തടസിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ ട്രഷറർ റാണി ജോസഫ് ഈ പാനലിസ്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ടൈമിങ്, ഗ്ലോബൽ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിന്റെ ടൈമിങ്, അതുപോലെ നമുക്ക് മീഡിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പേരും ഒരു വായിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി, ബിസിനസ് വിമൻ, എക്സ് എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആൻഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇൻ USA, ഇന്ത്യയിലാണ്, ടെസി തോമസ് പപ്പാളി, അവര് ഇവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിൻസ് ലെവലിൽ നിന്നും ഫോറം ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കറായ മിസ്റ്റർ നജീബ്, M നജീബിനെയും അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതാണ് റഫ്ലി ഒരു പ്ലാൻ. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രിയങ്കരനായ WMC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപാലപിള്ള സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ WMC ഒരു പഴയ ആള്, WMCയുടെ എല്ലാ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആള് ആയ ഗോപാലപിള്ള സാറെ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ജിമ്മി. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജിമ്മി ലോനപ്പൻ സാർ, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ മത്തായി സാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിൻഡോ, ട്രഷറർ സാം ഡേവിഡ് മാത്യു, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജിമ്മി ലോനപ്പൻ, ടൂറിസം ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് കണ്ണങ്കേരി സാർ, WMCയുടെ
മറ്റ് ഗ്ലോബൽ റീജിയണൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ വുമൻസ് ഫോറം ഭാരവാഹികളുടെ മെമ്പേഴ്സ്, ഗസ്റ്റ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഇവിടെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറവും WMC ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഫോറവും സംയുക്തമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ കോൺഫറൻസിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ രണ്ട് ഫോറവും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിനോട് ഉണ്ടാകാവുന്ന സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെമിനാറാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുക. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ വളരെ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജിമ്മി, അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം ഫീൽഡിലെ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള തോമസ് കണ്ണങ്കേരി, ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു 8 വർഷം മുമ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചു ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ടൂറിസം. അന്ന് തുടക്കമാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, ഒന്നും നടന്നില്ല. നാട്ടിലെ പല കാര്യത്തിനും ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കൂടുതലും. ഇന്നിപ്പോൾ അത് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ്, നമുക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പോലും മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടില് നമ്മുടെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് നല്ല പ്രോമിസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫീൽഡ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് NRIസിനും NRKIസും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ ഫണ്ടിങ് വരെ അവരെ പ്രോമിസ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ആയാലും ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അത് ഇന്ന് സുലഭമാണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ഫ്രാക്ഷൻ. നമ്മൾ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ്. വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് അതുപോലെ തീരെ കുറവാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പുതിയ വിസ കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, മെഡിക്കൽ വിസ. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവിധമായ സഹായങ്ങളും ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു സംരംഭമാണ്. ഇതിനായി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഫാക്ട്, കാരണം ഇതൊരു ഹെൽത്തും ടൂറിസവും ഒരു ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട് എടുത്തിട്ട്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി വന്നാലല്ല, നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഫോറത്തിനെ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ മീറ്റിംഗ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ, നമ്മുടെ ഈ 3 ട്രയാഡ് ചേർന്നാൽ ഇതൊരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷനിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ഇതിന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ തുടക്കം പല ഫോറംസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിലോട്ട് ഇന്ന് വരികയാണ്. അതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി അവരെ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് ഒഫീഷ്യലി ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അടുത്തതായി സംഘടനയുടെ എല്ലാമായ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവേശം തരുന്ന, എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും തെറ്റാതെ ഓർത്തിരുന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന, പല മേഖലകളിലും പ്രമുഖ വ്യവസായിയായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ എല്ലാം മീനാളായ ജോൺ മത്തായി സാറെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ജിമ്മി. എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷൻ, ഈ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ആരാധനായ ഡോക്ടർ ജിമ്മി ലോനപ്പൻ, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ആരാധനായ ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ ഗോപാലപിള്ള സാറ്, സെക്രട്ടറി പിൻഡോ കണ്ണമ്പള്ളി, ട്രഷറർ സാം ഡേവിഡ്, ടൂറിസം ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് കണ്ണങ്കേരി സാറ്, മറ്റ് റീജന്റ് ജോളി തടത്തിൽ, ജോളി പടയാറ്റിൽ, മേഴ്സി തടത്തിൽ, അങ്ങനെ
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മറ്റെല്ലായിടത്തു നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്ന വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ സാരഥികൾ, അതുപോലെ പാനലിസ്റ്റുകളായ നമ്മുടെ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നജീബ് സാർ അടക്കമുള്ള പാനലിസ്റ്റുകൾ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹവന്ദനം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 23 ശേഷം വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ ആശയമാണ് നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറംസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചു. ഏകദേശം 12 ഫോറംസ് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോറത്തിൽ ഏറ്റവും അഗ്രസീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഫോറം. ഇപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ ജിമ്മിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താലും വളരെ ശക്തമായിട്ട് കോർഡിനേഷൻ, അതായത് എനിക്ക് 10 പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത്ര കണ്ട് സമയം കണ്ടെത്തി നമുക്കൊരു അസറ്റാണ് ഡോക്ടർ ജിമ്മി, ഒരു സംശയമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഗ്ലോബലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കണ്ണങ്കേരി സാറ് ടൂറിസം ഫോറമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ രണ്ടുപേരോട് ചേർന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ടൂറിസം ഫോറത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് വെക്കണമെന്ന ആശയം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇത്രയും ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇത്രയും പാനലിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഫോറം, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോക സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഈ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം വളരെ ഒരു നിർണായക ശക്തമായ ഒരു സാമ്പത്തിക മേഖലയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് കേരളത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളം ടൂറിസം കൊണ്ട് വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം, ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. അതിന്റെ കൂടെ ചികിത്സ, നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ അത്യാധുനികമായ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ചികിത്സാ രീതി ആയുർവേദം. നമുക്കറിയാം കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആയുർവേദ സെന്ററുകൾ, ഒരുപാട് ങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും? KTDC തന്നെ 1994 KTDC തന്നെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും? അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം, അതായത് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഗവൺമെന്റ് മുൻകൈ എടുത്ത് ഒരു ഏകീകൃത ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നിൽ പറയാനുള്ളത്. അതുവഴി ഓരോ ഗ്രേഡിനും ഉണ്ടാകേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിൽ നിർവചിക്കണം. അതിന് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട്. അതുപോലെ വിദേശീയരായ സഞ്ചാരികൾക്ക് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന നിലയിൽ വ്യാപകമായ പ്രചാരണം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള സുരക്ഷിത സംവിധാനങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമായി അവർ യാത്ര ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ചികിത്സ നേടുകയും ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. അതുപോലെ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശുചിത്വം, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണ രീതികൾ, റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലിസ്റ്റിങ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന് എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ വിദേശത്തുള്ള ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്. കാര്യം 42 രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, പ്രൊവിൻസുകളുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു അംബാസഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊവിൻസുകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ ആവശ്യമായ ആധുനികമായ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റും? അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഓരോ വിദേശ സഞ്ചാരികൾക്കും നിന്നും ഓരോ ചികിത്സയ്ക്കും ഈടാക്കുന്ന പണത്തിന് ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം, അത് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളുമായിട്ടും ഈ ആയുർവേദ സെന്ററുമായിട്ടും ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ നമുക്കതൊന്ന് ഒരു ഏകീകൃതമായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? ഓരോ ചികിത്സയ്ക്കും ഒരേ റേറ്റ്, അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വിദഗ്ധമായി ചികിത്സ തരുന്ന മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആയാലും ആയുർവേദമായാലും അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
അതുപോലെ ഉന്നത നിലവാരം വരുത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരുടെയും സാന്നിധ്യം, അവരുടെ ഒരു പാനൽ ലിസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതായത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അവർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിശീലനം, ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിൻ അതുപോലുള്ള അത് ഗവൺമെന്റുമായി ചേർന്നിട്ട് അത് അപ്ഡേഷൻസ് നമ്മളത് അതിനെപ്പറ്റി ഈ സഞ്ചാരികൾക്ക്, അതായത് വിനോദസഞ്ചാരത്തിൽ വരുന്നവർ ടൂറിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോയി തെറ്റായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവർ പെടത്തില്ല. അവർക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം മായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് സുതാര്യമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിസ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ വിസയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ക് വിസ കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതുപോലെ കേരളത്തിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കമ്പനികളുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ചികിത്സാപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഫോറം ഇത് കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട്, എനിക്കറിയാം ഇന്നിപ്പം പാനലിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ അവർ ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫോറത്തിന്റെ കൃഷ്ണകുമാർ സാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ ബിസിനസ് ഫോറവുമായിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ടൂറിസം, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഫോറം, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഗോപാല സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം. അതുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. എനിക്കൊന്ന് പാനലിസ്റ്റുകളുണ്ട്, വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ അവരിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ഇതിനെടുക്കുന്നില്ല. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ എല്ലാ പ്രൊവിൻസുകളും ഇതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. ഈ ടൂറിസം രംഗത്തും മെഡിക്കൽ രംഗത്തും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു രംഗത്തിനെ നമ്മൾ ടൂറിസം ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർ ജിമ്മിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, John Mathai sir. Your speech was a real guidance to all of us, and also an inspiration. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ടൂറിസം ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് കണ്ണങ്കരിൽ സാർ, ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസം ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് കണ്ണങ്കരിൽ സാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. So good afternoon, Global Chairman, Secretary, President, and all other leaders. I just spoke before. Jolly Thadathil, Jolly Padayattil, and all everybody on the screen. Good afternoon. Now, as നമ്മുടെ നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സംരംഭം, അതായത് മെഡിക്കൽ ഫോറം ടൂറിസം കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വലിയൊരു മിഷനാണിത്. ഇതിന് ഡോക്ടർ ജിമ്മി ലോനപ്പൻ has brought this idea, let us work together. I found then I have given maximum cooperation and we are working together, and I found Jimmy is, as you told you earlier, is a big asset. He is a workaholic. I appreciate his way of doing. I am sure the idea will definitely work out. Yeah. So of course what we need is everybody's support. Yeah. Now is this medical tourism and Ayurveda, Namal World Malayali can give a big publicity throughout the world. I mean, we have got our sources for that. So idine ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് സിസ്റ്റം വേണം. നമ്മളിങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത്, ഓഫ് കോഴ്സ് വി ആർ ഗിവിംഗ് പബ്ലിസിറ്റി ത്രൂ വേൾഡ് മലയാളി, ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് അപ്രോച്ച് ദി ലോക്കൽ newspapers or magazines. We had write about it and people should know about it. So that is one way of giving advertisement. Then we need a web page where it mentions നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലും ആയുർവേദ പ്ലേസസും whatever, it should go there, and our services and the rates, whatever, all should come in the web page. This web page should be given big publicity. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we need to approach also from each country in the
travel agent, because ultimately travel agent has to play a big role. നമ്മളെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ കളക്ട് ചെയ്തു ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് അയക്കുമ്പോഴേ വി നീഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ ദം. They should be covered everything, because I have done sent many people to India, and I know we have to do it properly. Once we send people from here to India, there should be a proper, at that end, there should be a proper partner to handle it. So, of course, Najeeb will be speaking about it because he has got experience. I am seeing Prasad Manjaly is the MD of Cerian, and he is running different resorts, and he has got experience in medical forum. He was working in Dubai, UK, and all in medical forum. So I think since he is stationed in Trivandrum and he is having his setup there, I think he can play a major role where he can handle all our customers and take contact with all the hospitals and resorts. So I am sure Prasad Manjaly will talk more about it, because we expect more from him. So I think for initially I need to speak that much only now. Reason because there is a lot of people need to they need to bring their ideas. Then we will ultimately finalize what we should do. Of course, there is money involved. Or that part, there will be commissions involved. All these things we need to talk about it, and we have to find a way out how to work out practically. So I'll talk more when we discuss. Thank you. Thank you very much, Thomas Kannankeril. അദ്ദേഹം ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസം ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തുമാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഞാനിപ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ചാലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും സജഷൻസ് തരികയും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. വി വിൽ വർക്ക് ടുഗദർ. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഫർദർ ആക്ഷൻ പ്ലാനിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് മേഴ്സി തടത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഫ്രം ജർമ്മനി ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്ലോബൽ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ്, ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ്, അത് കുറച്ച് പേര് സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം പാനലിസ്റ്റ് സംസാരിക്കും. പാനലിസ്റ്റ് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും മറ്റുള്ള ഗ്ലോബൽ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ അവരുടെ ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. മേഴ്സി തടത്തിൽ പ്ലീസ്. വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ജിമ്മി മോയലൻ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറവും ടൂറിസം ഫോറവും സംയുക്തമായി ചെയ്യുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ സെമിനാറിന്റെ ഇന്നാഗുറേഷനും വെൽക്കം സ്പീച്ചുകളും വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു. ഇനി അടുത്ത പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത്രയും മനോഹരമായും ഡിസിപ്ലിൻഡായും ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ജിമ്മിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ തോമസ് കണ്ണങ്കേരിലും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇനിയുള്ള പരിപാടികളുടെ അജണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ താഴെ പറയുന്നവരാണ്. സ്പീച്ച് ബൈ മിസ്റ്റർ പിൻഡോ കണ്ണമ്പള്ളി, USA ഗ്ലോബൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. സ്പീച്ച് ബൈ മിസ്റ്റർ കണ്ണു ബെക്ക, UAE ഗ്ലോബൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫോറംസ്. Speech by Mr. Sam David, UK Global Treasurer. Speech by Mr. Rajesh Pillai, Dubai Global Associate Secretary. Future Action Plan by Mr. Jolly Padayattil, Germany President Europe Region. Dr. Vilasini Trivandrum, Chairperson India Region. Mr. Johnson Thalachallur, USA President America Region. Mr. Jolly Thadathil, Germany, Chairman Europe Region. അതിനുശേഷം പാനൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് WMCയുടെ ഭാരവാഹികളുടെ ആശംസ പ്രസംഗങ്ങൾ തുടരുന്നതായിരിക്കും. അവർ താഴെ പറയുന്നവരാണ്. മിസ്റ്റർ തോമസ് അറമ്പാങ്കുടി, ജർമ്മനി ഗ്ലോബൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. Mr. James John Beherin, Global Vice President. Engineer P Krishnakumar, India, Global Vice President. Mr
Joseph Gregory, Germany, Global Vice Chairman. Mr. David Luke, Riyadh, Global Vice Chairman. Mrs. Lalitha Matthew, India, President, Global Women's Forum. Cherian T Keekad, UAE, President, International Arts and Cultural Forum. Mr. Abdul Hakim, Abu Dhabi, President, International NRK Forum. Mr. Babu Thomas, Stoke-on-Trent, UK, General Secretary, Europe Region. Mr. Aneesh James, USA, General Secretary, America Region. Dr. Ajil Abdullah, Calicut, General Secretary, India Region. Mr. Radhakrishnan Therivathu, Bahrain, Chairman, Middle East Region. Mr. Shine Chandrasen, UAE, President, Middle East Region. Other vote of thanks by Mr. Litheeshraj P Thomas, Manchester, Regional Coordinator of International Health and Medical Forum. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും അവരവർക്കുള്ള സമയം പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി തന്നെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോകും. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നല്ലൊരു സായാഹ്നം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മേഴ്സി തടത്തിൽ. ഇനിയിപ്പം മിസ്റ്റർ ഇ എം നജീബ്, കിംസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് നേരത്തെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ടെസി തോമസ് പാപ്പാളി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിസ്റ്റർ നജീബിന്റെ ഇ എം നജീബിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഫൈൽ വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ടെസി പ്ലീസ്. Okay. Tessy is one of our associate secretaries. Okay, I'm really happy to introduce Mr. E M Najeeb. He does some really important things in the medical field and tourism. He is one of the director and chairman of HIMS and AT group of companies. He is having 20 projects work and with all 500 people is working under him, and he is having turnover is around 4,000 millions. He is having office 21 different locations and companies and government make tourism better in Kerala. He is also a big part of Kerala Travel and Map Society, and so many activities he is having. He cares about poor young people and services, and is giving a lot of jobs for poor people also. He's doing so many services also. So he's a very great businessman in this, Kerala. That's it. Okay, thank you, Tessy Thomas. I welcome Mr. E M Najeeb to start the talk. I think he has a presentation. So, Mr. Najeeb. Yeah, thank you, Dr. Jimmy. Yeah, thank you, okay. Dr. Jimmy. I'm You're welcome. so happy to be here to see all of you and make a short presentation. As discussed earlier, my good friend Thomas Kannankeril, he was instrumental for promoting tourism, Kerala tourism in the German market years back, because we have been participating in Germany for ITB almost about 25-30 years. Since 90s, we have started that with the support and collaboration with Mr. Thomas Kannankeril, Mr. John Mathai, Mr. Gopala Pillai, Mr. Jolly, and the person who introduced me, Tessy, Mercy, and so many friends are there. I can see a lot of faces. Hakim is there, Ajit is there. A lot of friends are there. Dr. Vilasini is there. Thank you very much, and and also I can see a person
if from my own name, Najeeb is there. Anyway, thank you so much. Thanks a lot to everyone for, coming in large numbers and listening to this presentation. This is a very short presentation. Even though I have made few slides, probably I'll make it very short because you have a lot of time, restrictions. Yeah, you're presenting the slides, right, Jimmy? Okay, fine, excellent. That's fine. Can you see this? Can you see in the slides? I can see the slide. I can see the slide. Yeah, I can see the slide. That's it. Excellent. I don't have to make an introduction for Kerala because we are all from Kerala. We know what is Kerala years back and what is Kerala today. In the last 30 years, if you look at it, Kerala has grown really good in terms of infrastructure, in terms of airports, in terms of tourism facilities, in terms of medical facilities, and also Kerala is also known as the IT hub. And plus, a lot of infrastructure development is taking place in Kerala in the last 5 to 10 years. This is a good, positive thing as far as Kerala is concerned. There are so many good factors. Tourism is well established here. Out of which 30% of the tourism arrivals and tourism revenue is actually coming from wellness tourism. We have at least about, more than about 100 hospitals in Kerala with with accreditation of national, international accreditations. We have large number of, accredited wellness centers in Kerala, and plus we also promote the different, versions of healthcare in Kerala. So in this context, because Kerala is a very well-known destination, because Kerala has got proximity through 4 international airports, and because Kerala is Kerala's accredited hospitals and also international insurance companies accreditations, and today the communication is excellent, and in minutes the communication is going, the information is going everywhere, and plus the availability of excellent, outstanding, qualified, experienced doctors and nursing staff and paramedical staff. Kerala has actually become a hub for medical value travel in the national perspective. Whether we are taking advantage of that is a question which we have to debate further. But last 20 years, if you look at it, 20, 25 years, you must be knowing at least 10 hospitals in your own mind, starting from KIMS Health, Aster, Amrita, Rajagiri, Lakeshore, and so on, and many hospitals in the central Travancore, many hospitals in the the northern Kerala, and many other hospitals in southern Kerala. The reason for a lot of patients are coming from internationally, probably from the Middle East and probably from the neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, and other countries. Probably in North India, if you look at it, a lot of patients are coming from from Nepal, then from Bangladesh, and those neighboring countries. We have the advantage. If you look at from UK, we are getting patients. From Europe, we are getting patients. And the tourists who are coming here, they also plan for their procedures and come here because of their insurance. They stay here, then they approach the hospitals to look up their the medical value travel facilities. Because they have insurance, it's easy for us to go ahead and do that. There's no issue. The accredited and advanced hospitals with world-class facilities, abundance in traditional medical systems like Ayurveda, Yoga, and Naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy, and well connected with the national and international connectivity of flights from all over. These are the advantages of medical value travel in Kerala. Yeah, next slide, please. We have, as far as KIMS is concerned, I'll just give you an overview of KIMS Health. KIMS Health is in existence for the last 21 years. It's a coronary care hospital network offering end-to-end healthcare services right from primary to coronary
care in India and the Middle East. We have 27 hospitals and medical centers. We have about 3,500 nurses and allied health staff. It's over 1,600 doctors and 2,000 beds. This is the basic of the people facilities as well as infrastructure facilities of KIMS. The mission, of course, we have said that. The vision is also written there. The values also, it's written there. If you look at the mission, to provide high quality, cost-effective care with courtesy and compassion and competence. The vision is to be a leading healthcare organization of excellence that transforms lives through exceptional care. And the values, the compassion, affordability, ethics, quality, excellence, transparency, innovation, and trust. And probably some of the people who are already here are our promoters and our supporters from the Middle East and other places. Next one, please. Next slide, please. Yeah, our commitment, sorry, earlier, sir. Just before. Yeah, I think, yeah, I have covered that, the different accreditations. KIMS Health, a pioneer from Kerala. We started the medical value travel in 2006 with first brochure and, presented probably first time in London and subsequently in Berlin and then other places. Yeah, please, next slide. The accreditation details of different departments we have written there, and our representation in the Middle East is also mentioned there. We have actually the Middle East operations based from Bahrain to Oman, except Kuwait. We have our hospitals in all the other cities in the Middle East, hospitals and medical centers, all the in all the destinations in the Middle East. Next one, please. If you look at the specialties, we have almost every specialty which is there: cardiology, thoracic surgery, comprehensive cancer care, pulmonology, orthopedics, spine, hand surgery, microsurgery, neurosciences, critical care, gastro, medical sciences, rehabilitation, IVF and pediatric specialties, multi-organ transplant, interventional radiology, and of course, we have a beautiful wellness center also. Look at the advanced healthcare facilities offered by KIMS Health. We have, you name it, every equipment is there, like PET scan, CT scan, whiteboard CT, biplane cath lab, MRI scan, nuclear scan, digital mammogram, BMD, DEXA, CBCT scan. Everything is there because in no time we are in a position to diagnose the patient and start the treatment immediately. And we have an excellent critical care unit for emergency medical services also. Yeah, please. This is a time of digital initiatives. We have, look at the facilities. We have the patient mobile app. It's last 15 years, we are actually with no paper. It's a paperless organization. Nobody uses paper in the hospital for starting from the medical prescription, the registration. Everything is on the digital, and patients are contacted through a patient mobile app. Patient get information from the patient mobile app, electronic medical records, computerized physician order entry, ERP or SAP, integrated PACS, teleconsultation platform, tele-ICU, all based analytics, digital patient feedback system, up-to-date digital medical research and journal repository, digitalized discharge tracker, D-Track, and MedLearn. So these are the initiatives which we have built up over years. Our own, IT department has done it, and we have a IT medical company which supports us for improving the facilities and extend the care to the international standards. Next one, please. These are the state-of-the-art facilities. Some of the photographs of the hospital. This is we have actually 10 lakh square feet now in three buildings in the compound. The right one is the latest facility has 5 lakh square feet. This is the lobby and other facilities which you can see, the operation theaters and the room beds. Also, you can see most modern facilities in the room,
with all requirements which anyone is looking for. The medical value travel spectrum. You see, even though we call it medical tourism, but actual word is a medical value travel. Medical value travel spectrum of services offered by himself in different perspectives. Hello. Can you please, doctor? Yeah. We give assistance to medical assistance, visa assistance. The air ambulance services is there. All the international TV channels are in the room. Airport transfer services are there. Booking hotel services, apartment resorts are there. Teleconsultation through video calls, a teleconference with treating doctors. Cost estimate of anticipated treatment is given in advance once we get the medical reports and everything. International cuisine, that is, the Arab people always looking for halal food which is available. In room, internet access is there. A process of medicals, second opinions in case if it is required, we do that. Then of course pre and post discharge care is there. In case if patients wants to go back to their place and continue the treatment, we advise all the details, the next hospital which they would like to take the care, so that they don't have to come back here. Then almost all international insurance approvals for our hospital is also there, so that anyone comes from any country with a proper insurance company details, we facilitate all those people so that they don't face any crisis here in case if they don't take money from them, but they don't bring money. Yeah, next slide, please. The wellness, what we do is comprehensive wellness checkup, is done there. Dental and oral wellness is there. Genomic center is there. Geriatric and healthy living is there. Holistic development, pediatrics is there. Pain management department is there. Rehabilitation is there. Nutrition, diet wellness is there. Early cancer detection is there. Corporate mental wellness is there. And of course, Ayurveda, which is very well known, it is also there. So there's a unique combination of the modern medicine as well as the traditional medicine is combined, and we offer holistic medical services in KIMS Health. Yeah, next one, please. Hybrid Ayurveda, I said about that. We have an attachment with one of the resorts there, where we use because their Ayurveda resort is very good. Suppose somebody wants an Ayurveda treatment, apart from our hospital, we offer a facility which is very well established in a beautiful landscape and tourist background, so which is also available with 15 treatment rooms and swimming pool, 22 cottages on the sea face, as well as a diet restaurant. Yeah, next one, please. This is some of the treatments like Ayurveda treatments, which I'm sure that all of you are aware of. Yeah, next one. Next one, please. I know the price advantage in dollars, the advantage for coming to probably India, especially Kerala, is basically because the price advantage and the waiting period, bypassing the waiting period time. If we look at many of the European hospitals or UK hospitals or US hospitals, people have to wait for long time for, major procedures, elective procedures, unless it is an emergency service, which is very well known to everyone. And look at the pricing, of course, even if it is covered by insurance, but mostly the cost-wise, definitely there is a difference in the cost. If I've given some comparisons in India, as well as in Thailand, Malaysia, Singapore, and Turkey, and South Korea, because these are the countries where medical tourism is well practiced. Well, medical value travel is well practiced, and international patients are attracted to this place. Probably Thailand is the number one, and then followed by Singapore, and then Malaysia, Turkey, South Korea, and India. But India has got a tremendous opportunity to grow in this respect, because nationwide, if you look at it, the number of accredited hospitals, both in international accreditation as well as our India-based accreditation, is very large, and the facilities which we offer, the kind of treatment we offer, the quality of doctors' experience, nursing staff experiences,
is number one in if you look at it, many other countries. Of course, most of the countries which offer medical value travel, they have very systematic approach in extending these services. But India is also really good in that respect. And Kerala probably have got the advantage. All of us can be proud of, because many of us have associated with some of these hospitals which started with the support of the NRIs or NRKs. They are doing very well. And Kerala has got always an edge in the medical value travel treatment services. Yeah, please, next one. Next one, please. Can you give it the next slide? Okay, forgot. Yeah, the last slide. The last slide is. I think this is the basic, slide. The last slide is care for you with courtesy, compassion, and competence from Kim's Health is the last slide. The advantage which I want to repeat. Probably you can, remove the slides. Yeah, this is the one. Probably you can remove the slides now because the slides are over. I'll just sum up. A lot of patients are coming to Kerala. A lot of patients are coming to Kerala for treatment facilities because we handle those patients. But important thing is there is no organized promotion which is happening like tourism, because tourism is there is a established partnership between the private sector and the Kerala government, especially the Department of Tourism, Ministry of Tourism. That partnership which was established over 30 years back with the representing the private sector by some of us, and government, from the minister to secretaries and directors who are coming from different ministries, they cooperate each other and move forward together, so that that partnership is very well known internationally and nationally, which is doing very well. If you look at the history of Kerala, probably in the last meeting also I have mentioned about this. We had a bad reputation with a lot of strikes and red flags and so many things, over 3 decades. But Kerala's beauty, the natural beauty, has created, when the tourism started, which actually created a lot of reputation for Kerala, followed by the services which the tourism industry offered to the guests who have been coming here to take their holidays. So we offered the hassle-free holidays for those people with the limited facilities at those days. But today the facilities have increased very much to the international standard. Same way, because of that kind of a reputation which was brought by Kerala, or the tourism brought for Kerala, which has helped to create a popularity for Kerala, for people to come and invest in healthcare, in education, in medical field, in the IT field, and many other sectors. And today, Kerala is actually on the forefront in many areas, compared to the national level. We have a lot of scope. I also would like to acknowledge the contributions of the NRKs for developing these airports, because basically the airport facility which has created all this easy travel for people to come to Kerala, promoting tourism as well as for treatment or any other facilities. For that, only because of NRI's demand, which these airports have come, NRK's demand, those airports have come, which has helped to really develop Kerala in a very large perspective. Medical value travel is one key sector which the World Malayalee Council can pick up and promote for people to come here and take treatment, because they will feel very comfortable in their own home atmosphere to make treatment, and easily they can recover. Then they can go for a holiday. They can be with their family members if the family members are there, or friends with them, and then also save a lot of cost compared to the international segment. So if you are taking it seriously, I believe that Dr. Jimmy as well as Thomas and all the others are taking a lot of interest to promote medical value travel. I'm so glad that you're taking initiatives, because you have been experiencing it, from Kerala. We will be extending. We can extend all the support with coordination
and support you. I have a tour company called Great Tour Company. I have a travel company called Air Travel Enterprises. We facilitate a lot of people who are coming here, and we send them to KIMS as well as to other hospitals in case that they require to go to Cochin and Aster, or in Calicut to Aster or some other hospital, or in Cochin, Rajagiri or Lakeshore. We do the facilitation for them also to get the treatment done here. That's all from my side. If any questions I can answer. Thank you very much for listening to me, please. Thank you very much, Mr. E M Najeeb, Executive Director of KIMS. It was a pleasure having you and listening to your excellent talk. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രീനെ കാര്യമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിന് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിലൊരു ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ല. കാര്യം ടൂറിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓണർഷിപ്പ്, ജനറൽ ടൂറിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ശരി, ആയുർവേദ ടൂറിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശരി, ഓണർഷിപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടൂറിസത്തിനുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറുണ്ട്. ഇത്രയും അക്രഡിറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ വാല്യൂ ട്രാവൽ സൊസൈറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനാണ് അതിന് പ്രസിഡന്റ്, ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വി ഹാവ് അപ്രോച്ച്ഡ് different agencies to the government. Like, for example, we have approached health department, we have approached the tourism department, we have approached KSIDC. KSIDC ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിന്റെ ശരിയായ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന സംശയമുണ്ട്. If you promote the medical value travel well, I'm sure that they can actually provide employment for a lot of people. Because you look at the number of medical colleges which has come up in the last 20 years here. Look at the nursing colleges which has come up here. The nursing college, if you look at, there is a real shortage for nursing college. There is no way, a lot of people come to us for admission. We are not able to provide admission because we get about 75 seats, and that is gone just like that. So there is a tremendous potential for creating more employment in by promoting medical value travel. If the government understands the importance of that, relevance of that, and they take initiative like health department and tourism department, or both together or say separately, they promote medical value travel in the international market in an organized way. If they do that, Kerala can do very well in the coming years for providing employment as well as earning more foreign exchange, and also getting more people trained in different hospitals. They can work here for a couple of years or 3-4 years, and then they are immediately absorbed in the many other countries because of their experience and knowledge and exposure here, which is unfortunately not there. We have to do that. Probably WMC can take up with the state government, and they will give you all support you for that. Thank you very much. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും 1-2 പേർക്ക് മാത്രം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് വേറെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. Okay, thanks a lot. Thank you. Any questions? Any questions? വിൻസെന്റ് ചോദിക്കാനായിട്ട് കൈവക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലിസി വിൻസെന്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കും. Hello. Actually is good afternoon. I didn't really hear that. നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് എത്തിപ്പെട്ടാൽ മതി, കുറെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. അത് എത്രത്തോളം സത്യം എനിക്ക് കേരളത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. Go to KIMS, your life is saved. So that is really very, very happy to hear that. How far it is true, please? How can I say that about that? Yes. I'm so happy to hear that such comment. And thank you very much for making that comment. With God's grace, we are able to help a lot of people, which we do it quietly. See, the advantage of our hospital is 24 hours, care with a, absolutely brilliant critical care unit. We get about 150 to 200 patients every day evening from 6 o'clock next day morning in the emergency room. But that emergency room is very well equipped with all facilities, and everyone is attended in no time, and they are immediately taken care, whether it is accident or it is heart attack or it's something else, or any emergency issues, which is taken care by our doctors and our staff team. And every consultant and a senior consultant is available from every department at the hospital, and another senior consultant is on call in 10 minutes to 15 minutes
time they will be brought here by our transportation team if they are called for that. So without any waiting time, we are able to give that care. That saves a lot of life, fortunately for us. That system has been introduced by my eldest brother, Dr. Sahadullah. He is the chairman and managing director of the hospital and the executive director. He has been working in Aramco for 25 years, and he has been exposed to the American healthcare systems, and which has been introduced here from right from day one. So that was, and also unlike in the past, unlike many other hospitals, our doctors work as a team, because if one doctor is not able to identify, a team of doctors come in immediately and they identify and they put the proper diagnosis on time and they treat the patients. And that is why 99% of the critical care patients are saved, and 1%, of course, it is not in our hands. So we are able to provide that facilities, and whether whether they have money or not, we don't look at that when the patient comes. We treat them, we make them happy, then of course we give them bill, and then either they pay or sometimes they ask for a discount, or sometimes we have to waive, which we are able to do it fortunately now. So that's a blessing of the grace of the God, which we are able to do it as it is. Thank you for asking the question. Najeeb, thanks a lot, and we will contact you for further support and other things, Okay, Thomas, thank you so much, and nice seeing you. Thank you, Mr. And E M nice seeing Najeeb. you, all of you. Thank you so much. Anytime, please feel free to contact me. My telephone number is with Kannankeril and as well as Dr. Jimmy, and probably some of other friends also have it. You can call me or send a message to me. I take, my habit is that I take all the phones, known numbers as well as unknown numbers. If I don't take it, I call them back. I mostly same day, so that you can call me for any assistance for any patients, anytime. Please do that. No problem. I take it as a pleasure to extend that kind of a service to people who are contacting. Good presentation, sir. Mr. Thank you Najeeb. very much. Well done. Good job. Thank you. Thank you. Thanks. I think we will move on to the next speaker. Before that, so with your permission, I'm leaving now because we have to go for something else. Thank you, Jimmy. Thank you, Jimmy, especially for calling me early for making this presentation. That's fine. Because when I have seen the list of people, I was really worried. It was an excellent speech. Thank you very much. We will keep in touch. Thank you. Thank you very much. Yes, thank you. So, അപ്പോൾ നമുക്ക് നജീബ് സാറിന് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാണി ജോസഫ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ പാനലിസ്റ്റിന്റെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ റാണിക്ക് എമർജൻസി ഒരു ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചേക്കാം. അതിനുശേഷം സ്പെഷ്യലി സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മിസ്റ്റർ ഇ എം നജീബ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കിംസ്. രണ്ടാമത് വരുന്നത് മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് മാഞ്ഞാലി, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സിട്രീൻ. മൂന്നാമത്തെ ആള് മിസ്റ്റർ ടി എൻ കൃഷ്ണകുമാർ, റിസോർട്ട് ഓണറാണ്, സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ WMCയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആളാണ്. പിന്നെ നാലാമത്തെ മിസ്സിസ് സ്വാതി ലക്ഷ്മി AP, സീനിയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ, കിംസ് അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ, പെരിന്തൽമണ്ണ. അഞ്ചാമത്തെ ആള് ഡോക്ടർ മനോജ് കലൂർ, MD ആൻഡ് ചീഫ് ആയുർവേദിക് ഫിസിഷ്യൻ, വിലാസിനി വൈദ്യശാല, കാലിക്കറ്റ്. പല ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും മെയിൻ ആളാണ് അദ്ദേഹം. ആറാമത്തെ ആള് മിസ്റ്റർ MA റഷീദ് മുഹമ്മദ്, ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ആണ് ബിസിനസ് പിച്ചിന് വേണ്ടി. ഏഴാമത്തെ ആള് മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് കുമാർ, ജനറൽ മാനേജർ, മെഡിഹോം ഫാമിലി ക്ലിനിക് ഗ്രൂപ്പ്, ഇന്ത്യ. എട്ടാമത് നമുക്കുള്ളത് എഞ്ചിനീയർ നജീബ് കാസിം, ദുബായ്, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്, റിസോർട്ട് ഓണർ ആൻഡ് ബിൽഡർ ആണ്. ഒമ്പതാമത് ഡോക്ടർ MK Lucose Manniyottu, അദ്ദേഹം മോട്ടിവേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റും സ്പീക്കറാണ്. പത്താമത്തെ ആള് മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ളൈ, ജർമ്മനി, ആയുർവേദിക് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. 11ാമത്തെ ആള് മിസ്റ്റർ രാജഗോപാലൻ നായർ, ഒമാൻ, റിസോർട്ട് ഓണറും ടൂറിസം ഓപ്പറേറ്ററുമാണ്. 12ാമത്തെ ആള് എഞ്ചിനീയർ K Sreekumar, ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കൊയിലോൺ ബീച്ച് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ. അങ്ങനെ 12 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീക്കറിന് 1 മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. 4 മിനിറ്റ്
അവരുടെ സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ, പിന്നെ 2 മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ. അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കും, മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഗ്ലോബൽ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിന് മാക്സിമം 3 മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസ് ആൻഡ് മീഡിയ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് മിസ്റ്റർ ജി എ ജോസഫ് ട്രഷററാണ് UK പ്രൊവിൻസിന്റെ. അതുപോലെ മിസ്റ്റർ സോണി ചാക്കോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി മാഞ്ചസ്റ്റർ. അതുപോലെ മിസ്റ്റർ ജോസ് കുമ്പളിവേലിൽ മീഡിയ പേഴ്സൺ ആണ്, കൊളോണില് ജർമ്മൻ പ്രൊവിൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റും കൂടിയാണ് WMCയുടെ. പിന്നെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങിനും മറ്റും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയർ മിസ്റ്റർ അർമാൻ ടെറൻസ്, കാർഡിഫ് UK. ഇവരൊക്കെയാണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവരെ ഈ 12 സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പം റാണി പോയതുകൊണ്ട് ടെസ്സി തോമസ് വായിക്കും. ടെസ്സി തോമസ് 12 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും, പ്ലീസ്. ടെസ്സി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. ടെസ്സി കേൾക്കാമോ? ടെസ്സി 12 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും. അൺമ്യൂട്ട് ആക്കുക. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ടെസ്സി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ജിമ്മി അങ്ങ് വായിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് ടെസ്സിക്ക് എന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒന്ന് മിസസ് ടെസ്സി തോമസ്, ബിസിനസ് വിമൻ ആണ്, ഇന്ത്യ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ. എക്സ് എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു, അമേരിക്കയിലെ ഫാർമസിസ്റ്റ്. പിന്നെ മിസ്റ്റർ ലിതീഷ് പി തോമസ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ, ലിവർപൂൾ, അതായത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് UK പ്രൊവിൻസിന്റെ ചെയർമാൻ ആണ്, ഒരു ഫിനാൻസ് അഡ്വൈസറാണ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. പിന്നെ മിസ്റ്റർ ജോസ് കുമ്പളിവേലിൽ മീഡിയ പേഴ്സൺ ആണ്, കൊളോൺ പ്രസിഡന്റ്, ജർമ്മൻ പ്രൊവിൻസിന്റെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ. പിന്നെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് നിയാസ് ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ ആണ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. സോഷ്യലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാരിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ മിസ്റ്റർ സൈബിൻ പാലാട്ടി ബിസിനസ്മാൻ ആണ്, UK പ്രൊവിൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്, ബെർമിഹാമിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചാലക്കുടി, ചങ്ങാത്തം അങ്ങനെയുള്ള പല സംഘടനകളുടെയും തലപ്പത്ത് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ ജോർജ് കെ ജോൺ ബിസിനസ്മാൻ ആണ്, ഫാർമസി ബിസിനസ്, ആദ്യം ഗൾഫിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ USA ന്യൂയോർക്ക് പ്രൊവിൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് WMCയുടെ. പിന്നെ മിസ്റ്റർ ഡൈസ് ഡിക്കുള മെഡിക്കൽ ലൈബ്രറിയൻ ആണ്, അജ്മാൻ പ്രൊവിൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് WMCയുടെ. പിന്നെ മിസ്സിസ് ലിസി ജോസ് നേഴ്സാണ്, റോം ഇറ്റലിയിലാണ്. അവര് വിമൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. പിന്നെ 9ാമത്തെ ആള് ഡോക്ടർ ഗ്രേഷ്യസ് സൈമൺ, സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ്, കെന്റ് UK അദ്ദേഹം UK പ്രൊവിൻസിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ. അദ്ദേഹം ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറും ഒക്കെയാണ്, അനേകം സെമിനാറുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. പിന്നെ ഡോക്ടർ മിനു ജോർജ്, ഫാർമസി മാനേജറാണ്, വെൽഗ്രീൻസിന്റെ, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്, നമ്മുടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഫ്ലോറിഡ USA വളരെ യങ് ആൻഡ് enthusiastic ആണ്. പിന്നെ 11ാമത്തെ ആള് മിസ്സിസ് ബവ സാമുവൽ, വിമൻസ് ഫോറം സെക്രട്ടറി ആണ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ WMC, വളരെ enthusiastic ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പിന്നെ മിസ്സിസ് ലില്ലി വിൻസൺ കുറച്ചു നേരത്തെ സംസാരിച്ചു, സ്കിൽ ഹയർ UKയുടെ ഡയറക്ടറാണ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ്, അതുപോലെ ഫിസിയോതെറാപ്പി. അവര് കൈവയ്ക്കാത്ത ഒരു മേഖലകളും ഇല്ല, ലണ്ടൻ UK അവരുള്ളത്. ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. ഇനി നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തോമസ് കണ്ണങ്കിരില് കൂടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട്, നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈം പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ WMC സ്പീക്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഈ പാനൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചാലോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എതിരുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും പാനൽ ആയിക്കോട്ടെ, പാനൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാനൽ ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മള് പാനലില്
നാലാമതാണ് സ്വാതി ലക്ഷ്മിനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സീനിയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ, കിംസ് അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ പെരിന്തൽമണ്ണ. പക്ഷെ അവർക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ എന്തോ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ വിളിക്കാം. അപ്പൊ അവരെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് നിയാസ് ആണ്. ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് നിയാസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ. ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് നിയാസ്, ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ, നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോ സ്വാതിയുടെ സ്പീച്ച് കുറച്ച് നേരത്തെ ആക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. Dr. Jimmy, I'm ready here. Dr. Nias, yeah, please. I will introduce you, Dr. Nias. Yeah, one minute. Hello, good evening. Myself, Dr. Nias, Jimmy, Dr. introduce ചെയ്തിരുന്നു. I'm introducing Swathi Laxmi. She is a quality manager in Kims Alshifa Hospital, Perindalmanna, for last 5 years. And she's a national assessor for this quality assessment, Lakshya Kayakal Pan Muskan from 2015 onwards. And NQAS, she's a national quality assurance standards constituted by National Research Center New Delhi. And also, she's an assessor for clinical establishment act in modern medicine under Government of Kerala. And she's a life member of CAHO, Consortium of Accredited Healthcare Organizations. And she's a trained Six Sigma Yellow Belt. And she's an international assessor for NABH 5th edition standards. And she's also a trainer in quality medical science in hospitals and an external faculty for quality in healthcare management colleges. So I welcome Ms. Swathi Laxmi to this conference and to get the speech. Welcome, Swathi. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Nias. Dr. Nias, he's a very enthusiastic person, Dr. Nias. Thank you, very friendly. Swathi, please. Upon Dr. Khalil Unis, Muhammad Khalil, one of the directors of Alshifa, ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഡോക്ടർ നിയാസിന്റെയും ഡോക്ടർ അജിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാതിയെ അത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാതി, പ്ലീസ്, യു ആർ വെൽക്കം, പ്ലീസ്. താങ്ക് യു സർ. നജീബ് സാറിന്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ പാരന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കിംസ് ഹെൽത്ത്. ഹലോ, യു സ്പീക്ക്. അതെന്തോ ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോറി. Can I start? Yeah, please. There's minor disturbance. Yeah, you continue. So, slides. Yeah. I'll have to share the screen. 1 minute. Just 1 minute. Please wait. Can you see the slide, Swathi? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yeah. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Yeah. You can see, yeah? Great. Thank you. Yeah. This is Kims Alshifa Hospital. So next slide. Kerala is unique in the world tourism map for its natural beauty and cultural heritage. Kerala is ideally suited for medical tourism because of its moderate weather throughout the year. That is why it is called God's own country. Advanced hospitals with world-class facilities in the modern medicine, renowned doctors specialized in major disciplines, trained paramedical staff and technicians, and international connectivity makes Kerala more wanted. Apart from this, Kerala has its traditional medical systems like Ayurveda,
Siddha, naturopathy, panchakarma, kalari, etc., which have attracted patients from different parts of the world. International medical tourism refers to cross-border travel made by people for medical facilities, either to leverage cost back to home or to avail quality treatment from medically advanced nations. Kerala enjoys definite advantages such as well developed tourism industry with its high quality resorts and hotels, comparatively low cost for packages of medical treatment, and ideal locations for a relaxing holiday. Besides, high literate population in India ensures the high standard of hygiene that is maintained already. Sir, can you please go to the next slide? Yeah. To promote health tourism in India, government has taken an initiative, the government portal, healingindia.gov.in, where you can find reliable information on accredited health hospitals, specialist doctors, and other services, and is linked to the NABH website. A medical value tourism traveler is an agency involved in managing and coordinating all the activities related to care of the patients and their treatment while traveling abroad. They are an important part of the medical tourism industry, helping patients to engage in medical tourism. There is a certification program under NABH about MVTF, that is Medical Value Travel Facilitator Empanelment. Special benefits for the facilitators include showcase of their NABH empanelment as part of their commitment to quality and patient safety. This would certainly build confidence to patients coming for treatment from overseas. MVTF centers in Tier 1 cities where the healthcare facilities are good in our country will facilitate tie-up with hospitals to go for empanelment. KIMS Alshifa Hospital, that is KIMS Alshifa Healthcare Private Limited, established in 1989 with the bed strength 500, achieved NABH accreditation 2014 and got NABL accreditation for laboratory in 2020. And we got recently accredited for nursing excellence and became a member of CAHO. And we have a certified program for CAHO ACE program from CSST. And we are the QA program for a stroke unit is going on. Super specialties of our hospital includes joint replacement surgery, sports medicine, cardiology and interventional cardiology, endocrinology, medical gastroenterology, hand and microvascular surgery, nephrology, urology, neurology and interventional neurology, neurosurgery, pediatric neurology, plastic and reconstructive surgery, pediatric and neonatology, rheumatology, medical oncology, and renal transplant. Our orthopedics department have an excellent team of doctors in joint replacement and sports medicine and are among the best in Kerala and South India. The physical medicine rehabilitation department function exceptionally well in to support the guest for a fast recovery. We have a maximum number of international patients inquiry and admission in the following departments. They are joint replacement, medical oncology, interventional neurology, arthroscopy and sports injury surgery, and plastic surgery, pediatric neurology and urology. State-of-art facilities in clinical departments and diagnostic services we have. Our IPR department, that is International Patient Relation, gets an admission of 30 to 40 international patients in a month, which includes patients coming through a MVTF also, that is a Medical Value Travel Facilitator also. Patient-related outcome measures and patient-related experience measures, that is PREM and PROM, are collected from each patient to evaluate their treatment outcome, and same will be used for better patient care. There's a scope for development. Explore the possibility of collaborating with the star hotels, the rejuvenating Ayurveda treatment centers, and international travel agencies for promoting health tourism to Kerala. Second point, presenting a good package to the guest and family coming for treatment. Introducing the guest to the wideness of Kerala nature and diversity of our heritage along with treatment.
introducing new technologies in treatment and services to minimize the delay in procedures and reduce the length of stay of the guest. Thank you. That's all from my side. Thank you very much, Swathi, for that excellent talk. I have a question for you. Health tourism challenges in the Kerala എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? അത് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പറയൂ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2 years നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് വളരെ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ ഹോസ്പിറ്റൽസിനൊക്കെ. നമ്മൾ ശരിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു. നമുക്ക് NRA IPR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പാൻഡമിക്. അതായത് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ദെൻ സ്കിൽഡ് സ്റ്റാഫ്, അങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽസിന് വരാം. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് അതിനൊരു റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് NABH accreditations അല്ല any of the accreditations. If the hospital is accredited, നമ്മൾ credentialing privileging of doctors, staff അതൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. Minimum basic infrastructure should be there because we should adhere with the NABH standards or any of the quality accreditation standards. So quality should be maintained. So accreditation എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. അതിന് ഒത്തിരി ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രക്ചർ വൈസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്കിൽഡ് സ്റ്റാഫിനെ കിട്ടുക. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ഈ ഗവൺമെന്റ് കേരള ഗവൺമെന്റ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് സ്റ്റാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ആ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡെസിഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ റോൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് കേരളത്തില്. അത് ശരിക്കും ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിനും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് എക്സലന്റ് ടോക്ക്. അപ്പം ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവോ? I think we can proceed to next one, Jimmy. Okay, thank you, sir. നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കർ ലിതീഷ്രാജ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ടൈമിങ്ങിന് ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കർ പ്രദീപ് മാഞ്ഞാലിയാണ്, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സിട്രിൻ. അപ്പം മിസ്റ്റർ ലിതീഷ്രാജ് പി തോമസ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ? ലിതീഷ് പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. തീർച്ചയായിട്ടും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ജിമ്മി ലോനപ്പൻ. ഇന്ന് ഈ സായന്ത്രത്തിൽ പ്രസാദ് മഞ്ജലി, അദ്ദേഹം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് CEO സിട്രിൻ ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ്, സിട്രിൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഇന്നത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു 26 ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു വെൽത്തി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് താജ് ഗ്രൂപ്പ് ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് തിസിൽസ് ഹോട്ടൽസ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിട്രിൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യസ് പ്രീമിയർ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനീസ് ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രസാദ് മഞ്ജലിയെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് ഹാർദവമായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു. ലിതീഷ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്, നോർത്ത് വെസ്റ്റ് UK പ്രൊവിൻസിന്റെ ചെയർമാൻ ആണ്, മോർഗേജ് അഡ്വൈസറും ഫിനാൻസ് അഡ്വൈസറൊക്കെയാണ്. സോ പ്രദീപ് മഞ്ഞലി സർ, പ്ലീസ്, യു ആർ വെൽക്കം. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ റോണി തോപ്പിൽ പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രദീപ് മഞ്ഞലി സർ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ടോക്ക്. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. My name is Prasad Manjaly. Thank you, Dr. Jimmy, for the introduction. Thank you all the senior members of the World Malayalee Council.
Special thanks to Mr. Thomas Kannankeril for inviting me over for this seminar, online seminar. I don't want to take much of your time. I think I'm allotted with 4 minutes. 4 to 5 minutes is what I was told. Medical tourism, medical value travel has been, I've been in this business for almost about 18 years, starting from Dubai. And അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു brief introduction ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Before I go into it, I think I should clarify the difference between health tourism and medical tourism or medical value travel. Health tourism is primarily for anything connected to Ayurveda, alternative medicine, അതുമായിട്ട് connected ആയിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതൽ health and wellness tourism എന്ന് പറയുന്നത്. And the other part of it is the medical value travel or the medical tourism, which is very popular these days, where people travel from one country to another for both combination of both holidays as well as treatments. Let me give you an example. If most of you, I mean, quite a lot of them are from UK. UK എന്നുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാം, dental is very, very expensive in UK and it is not covered under any insurance. And for those people who have to go through a dental procedure, it is quite exorbitantly expensive in the country, in UK. So when you look at a person who wants to get his treatment done in the UK, he can always opt to come to India. Say, for example, argument's sake, we've got one of the best facilities in Kerala. In most of the hospitals, they've got their the dental facilities. Argument's sake, let me take an example of KIMS Trivandrum. KIMS Trivandrum has got one of the largest dental facilities in the country. I don't know how many of you are aware of it, and with one of the most advanced facilities. When a British national would like to come to India to get his or her treatment done, what happens is the cost of the treatment that he normally does in the UK will be like, say, again for argument's sake, let's take it as 5,000 pounds. He 5,000 pounds, he can actually fly to India, come here, stay in India. Maybe I can even say he could probably fly a business class flight to India, to Kerala, get his treatment done, get a holiday for him for about 15 nights, and then go back. Even then, the pricing might be much cheaper than his treatment in the UK. So this is something which is very popular amongst the British, and we have a lot of British patients coming for dentotourism. We've termed it as dentotourism. Now, the medical tourism is quite popular, and why India is very popular is primarily because, of course, the major factor is the doctors in India. Now, why our doctors are popular? Of course, the simple reason is, for example, if you take UK or any other parts of the world, the population is small, whereas in India, the population is high. Indian doctor in India is probably handling, say, 100 OPs a day comfortably. I know it is a little difficult to do that, but still comfortably they handle 80 to 100 appointments. There are doctors who go beyond 150 appointments a day. But when compared to a doctor who conducts a surgery in the UK, maybe the best of doctors might conduct about 3 or 4 surgeries in a particular area. And adine vechi compare our Indian doctors would be doing about 18 to 20 surgeries in a day. There are doctors who do that because with that they gain a lot of experience. Now, India was always termed as a third world country. Let me tell you something. It is no more in terms of medical facilities. We have plenty of hospitals which are world class, and we should never call ourselves a third world country anymore with the kind of facilities that has evolved. People who have visited our hospitals in forget about the rest of India. Most of us are from Kerala. If you visited hospitals like the KIMS or the Aster Medicity or the Rajagiri or the Lakeshore or the WIMS or the MIMS, these are all world-class hospitals, including Amrita, which provides the best of facilities. We were known for infection cases. That is why people from abroad never used to visit India for treatments. The situation is completely different. Infection is something which has been taken care of very well, and we really take extra care that the patient who are coming for treatments do not get into infection. So that is also being looked after. Equipments and the technology wise, we are no inferior to any Western world. When you compare with UK or US or Europe, whatever equipments that are available there,
not only diagnostics, but also for treatments. We have all that here in India, and we have experienced doctors who have been using these equipments quite a lot. Of course, the cost factor, as I already told you in the case of dentistry, orthopedics, when you take ortho into consideration, there are a lot of hospitals in the outside India where people, although they're covered, like for example, if it's elective treatment like the knee replacement or the hip replacement, it is quite exorbitant. I'm sure all of you would agree, in US or UK, most of the insurance wouldn't cover knee replacements. These are electives. So when you compare the pricing, I would say it is sometimes even 1/10 of the pricing when compared to the Western world. So and the kind of facilities that we offer, including the post and the pre care that we offer, is enormous. Now, the beauty about Kerala tourism and medical value travel is actually very interesting. I must tell you this. One is basically when you look at our Ayurveda, the traditional Ayurveda in Kerala, along with dentistry and medical value travel. These are three things that can be connected together. People come to Kerala for various different kinds of holidays. Backwaters of Kerala, bhayangara popular aanu, ellavarkkum ariyam. Beaches of Kerala, we have a lot of foreigners coming in. Now, there is a combination of all this happening today. I'll give you an example of a Ayurveda healing village called Intimacy. I don't know how many of you have heard it. In Trivandrum, in the outskirts of Trivandrum, in a small village called Puvattur. This healing village is actually a combination of allopathy, Ayurveda, Unani, Siddha, naturopathy, as well as yoga. It's a combination of everything. This center actually integrates all these medicines and becomes an example to medical value travel or health tourism in the country. And what they primarily do is, I was surprised when I walked into the place first. I've only seen people coming in from Europe, mainly from Germany, Switzerland, Spain, people from USA, people from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia. In spite of the war in between Ukraine and Russia, I've seen a lot of Ukrainians. They all come in for a combination of Ayurveda, yoga, and the medical treatments, including dental. There were people who have come in for dental treatments, combining it with Ayurveda and a holiday on the beach, say for 15 days. This is something which is very interestingly happening. As I mentioned, one of the best things that we can offer is nature. Kerala is very good. I'm sure all of you are from Kerala and you have all seen most of the interesting destinations. So if you specifically talk about medical value travel to Kerala, it is definitely value for money, because the kind of treatment in terms of the treatments at the hospitals, the world-class hospitals, or at the Ayurveda centers or at the resorts are truly world-class. So with this, I would like to welcome all of you, those of you who would like to recommend Kerala or India to the rest of the world to travel for medical value travel or health tourism, to start doing that. Recommend Kerala or India for that matter. Also, if you have most of you would be working with international colleagues. If you have your colleagues, please tell them these three very important things. India is very good at its infection rate. It will never, we have got the infection very well under control. 2, India is most modern in terms of its facilities as far as medical facilities are concerned. And 3, Ayurveda, which is only available in the country. I mean, most of the rest of the world is also practicing, but India and Kerala especially, Ayurveda is #1 in the country. And I would strongly urge all our members, all the members in the rest of the world, to promote it to your colleagues, your friends, ask them to visit Kerala, and they will never be disappointed when they go through a medical value travel opportunity or a health tourism opportunity. With that, I'd like to thank every one of you and would like to leave the floor for questions. Thank you. Thank you. A few minutes. Thank you very much, Prasad Manjaly. That was a very informative, enthusiastic and excellent talk. എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യനെ ടോപ്പ് 10 മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, of course, state of the art facilities. രണ്ടാമത്തത്, the kind of doctors, they are our treasure. അവരാണ് നമ്മുടെ assets. The doctors, paramedics, and the kind of
hospitals that we have come up with. The people, we have actually created a facility for tourists who come to Kerala and for NRIs and NRKs who come to Kerala to avail a medical checkup in these hospitals. The reason why we do that is, otherwise, going to hospital is not a luxury, or it is not a leisure activity. But we try and tell our people to go and get your health checkup done, through which you can also get to understand what our facilities are. So most of the foreigners, I'm not only talking about our NRIs and NRKs who live outside, most of the foreigners who come here, after seeing these hospitals, especially KIMS, Aster, Rajagiri, MIMS, and the hospitals, I'm really surprised to see such wonderful hospitals. One. Two, look at the number of paramedics and the kind of support that they offer. And that once these people have understood that, they go and spread this word. And of course, the cost-wise, they are very, very conscious about pricing as well. And they're very, very happy to get this medical value travel at the best of value in terms of money. It's a more value for money destination. And that's why we outbeat most of these popular destinations like Thailand and Turkey and other places. And people have started traveling to India, more and more into India and to Kerala as well. So, Prasad, one question. Question to you. Yes, Thomas. So, I know you are established very well in Trivandrum. With your experience, will you be able to coordinate with the World Malayalee Council, with all the hospitals and resorts, Ayurveda places there? We have a division of Citrine Hospitality, which is actually a Citrine Medical Value Travel division, which coordinates with most of the hospitals. And if anybody in the World Malayalee Council or the Medical Tourism Forum or Council would like to associate and get our services, we are more than happy to associate, Thomas. Okay, we'll come back to you. Thank you. Thank you. Thank you very much. We have two persons who have raised their hands. One is Dr. Vijay Lakshmi and another is Lily Vincent. Dr. Vijay Lakshmi, choichodu question. Yes, thank you. Thank you, Mr. Prasad. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോ ഒരു ആയുർവേദിക് റിസോർട്ട് പൂവത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുർവേദിക് റിസോർട്ടാണോ? അല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു റിസോർട്ടിന്, ആയുർവേദിക് റിസോർട്ടിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ആളായിട്ട് പോലും എനിക്കത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടും ഇല്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമോ, നല്ലതാണോ, നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ സംസാരിച്ചപ്പോ ആ ഒരു റിസോർട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, Dr. Vijayalakshmi, this place, I'm aware of the people and the place. It's actually in the outskirts of Trivandrum. It is called Intimacy Healing Village, and it's primarily an Ayurveda hospital, NABH accredited Ayurveda hospital. And I can give you the link. It's called intimacy.com. INDIMASI.com nana our website in the website. Okay. And the beauty about this place is you have all the doctors sitting down together for a consultation. You have an allopathy doctor, you have an Ayurveda doctor, you have a naturopathy doctor. You also have a yogachari who is called Yogi Shivan, who is the founder. They all sit and do a panel discussion with a patient and understand it from everywhere, different angles. And then only they decide which direction to take. That's one of the best places we recommend. And I see a lot of foreigners coming there, especially cases like Parkinsonism is not curable, but still there are a number of patients who are coming for Parkinsonism, but Parkinsonism can be controlled. It cannot be cured. Everybody knows things, it is controlled. And there are cases of stroke as well as cancer, people who come there for treatments, doctor. Thank you very much, Prasad Manjaly. Lily Vincent, a quick question. Speaker Lily Vincent, please. Yeah, thank you. I got quite a few questions to ask you. Okay. May I know how many months prior to really when we are coming to UK, to India, do we need to make an appointment, please? At least how many months before, please? Okay, if you all are coming for treatments to India, appointments is not a big deal because most of the hospitals have got an international patient relations department, which prioritizes international patients. That is something which most of the hospitals do. So
The maximum that you need to give is about a month's time for certain procedures if you need to. And as long as you can send us all the medical documents well in advance, it is possible for us to scrutinize it and advise you as to how much early you need to reach here and how much time you need to spend. We will also be able to tell you how much money that you need to spend on a particular procedure, pre-post, including a holiday if you wish to do. All that will be very clearly specified if you let us know. And maximum is about 30 days. There are some patients who fly in from UK and US and other places on a specialized exclusive charter ambulance, air ambulance, who come in just with about 3 to 4 days of advance notice, who come and go with the treatment. After that, they fly back as well. So that is also possible. Thank you. Okay, Thank that's you very great. much, Okay. Prasad. I have Okay. other questions also. Can I complete Yeah. it, please? Yeah. So, Please. what about you? You have promised that all the packages can be offered. Yes. So, will it be priced prior to really coming to India, please? Yes, most of the when we have the documents well in advance, if we know what exactly is the treatment that we need to do, we also do teleconferencing with the patient and the team of doctors. We would fairly know the kind of packages that we can offer. Plus or minus 10% is always there, which is like, in some cases, if there's a physiotherapy that is to be done after that, with the concurrence of the patient while they are here, we allow them to do certain additions. But I would say the percentage will be 10% this side or that side. That is all the variance would be. Otherwise, the prices can be fixed and we can tell you what exactly we need to do, as long as the case is very clear and we don't have any ambiguity in between. Okay, thank you. That's fine. Thank you. All right, thank you very much. Thank you. Let me invite the next introducer, Jose Kumblivelil, and the Surtu media person on media active, German province in the president. അടുത്ത സ്പീക്കർ നമ്മുടെ ടി എൻ കൃഷ്ണകുമാർ, അദ്ദേഹം റിസോർട്ട് ഓണറാണ്, സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജോസ് കുംബ്ലവേലിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. ഓക്കെ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ശ്രീ ടി എൻ കൃഷ്ണകുമാറിനെയാണ്. ഇന്ത്യയിലും ദുബായിലും ബിസിനസ്സിലുള്ള ടി എൻ കൃഷ്ണകുമാർ യുഎയിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിലും സുപരിചിതനാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളെ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ നൽകി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ടി എൻ കൃഷ്ണകുമാർ ഏറെ പ്രശസ്തനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദുബായിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലും ഭക്ഷണ വിതരണം തുടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. പ്രവർത്തന മികവിനുള്ള അംഗീകാരമായി നിരവധി അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും ടി എൻ കൃഷ്ണകുമാറിനെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ലോകസഭയിൽ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ ശ്രീ ടി എൻ കൃഷ്ണകുമാർ കഴിഞ്ഞ 34 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രവാസ ലോകത്ത് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് GE, ABB, ഷ്നൈഡർ, അൽസോം, ഇയാറ്റോൺ ആൻഡ് L&T മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേധാവിയായും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. At present, Krishnakumar is CEO of SI International, MD of Serenity Holidays, Chairman of La Grana Resorts LLP and President, Business Development of Indian Hospital Medical Tourism. Heartily welcome to the virtual stage of WMC, Mr. T N Krishnakumar. Thank you. Thank you, Doctor. Mr. Krishnakumar, thank you. Yeah, you can start your speech. I think you have some presentation, isn't it? Yes, I have. Yeah, I will open the presentation. You can Please. speak and then I will open the presentation. Sure. Thank you. So, good evening all. Dr. Jimmy Lonappan and our global president, Dr. John Mathai sir, our global chairperson, Gopala Pillai sir, our secretary, Pinto, our treasurer, Sam David, and Mr Thomas Kannankeril, and all the leaders from global, regional, province, and forum leaders, and all my colleagues. So I think that presentation is ready. Though I am actually the president of Indian Hospital. It's one of the biggest health and tourism initiative in India today, connecting with many hospitals in India. And I have my own luxury resort in Wayanad, but I will be talking more about the health and medical tourism and the growth actually happening in India,
and why the growth is happening. What are the benefits for international travel, for international NRI? What are the benefits going for medical tourism, and why the growth is happening in India. Little more details about the data and in which segment the real benefit that's happening. We'll go to the next slide, Dr. Jimmy. As I mentioned that I am part of Indian Hospital. It's an Indian diaspora initiative to provide medical tourism all over India today. We have connected with many hospitals in India. So my colleague, Mr. Melvin Williams, is the CEO, founder, is also there in the call today. So today we'll be talking more on the medical tourism and health tourism and the possibilities here. All wellness is basically multidimensional, spanning into basically physical, mental, social, emotional, or spiritual, or environmental space. But wellness travel is also multifaceted because it encompasses a large and diverse set of activities and pursuits, including preventive health services, spas, beauty, fitness, personal growth, nature, and much more. So this creates an opportunity for all kinds of business and providers. So my presentation today will be an eye-opening for an entrepreneur who want to get into the medical tourism, and because India and especially Kerala gives tremendous growth potential for the medical tourism. We see that medical tourism has witnessed significant growth in the last many years, actually, with India emerging as a preferred destination due to many reasons, which I will be discussing in detail in the coming slides. And we, Indian Hospital, intends to leverage the various strengths, actually. Now, if you look at medical tourism, it's also known as medical travel or health tourism or global healthcare. This is a typical term used to describe the rapidly growing practice of traveling across international borders. So why India has advantages? Let's look at that. If you look at in detail, most of the doctors or the surgeons in the Indian hospital, they're either trained in some of the world-class medical institution in the world, in US or in Europe or in UK or any other developed nations like Australia and all. Most of the doctors and nurses, they're very fluent in English, because this is one of the main thing for all of us, because due to our British occupancy earlier, majority of the people, they speak English, and English is a medium. Today, many of us follows in our academic curricula, and we have the top of the line medical and diagnostic equipment from global international conglomerate. As I mentioned that I used to work for GE. So GE Healthcare is one of the topmost medical diagnostic equipment supplier in the world. Today, the biggest supplier of GE Healthcare is actually happening in India. That means we have the top of the class medical equipments available in Indian hospital. And most important thing I want to mention is the Indian nurses. They are the best in the world. Almost we have 1,000 recognized nursing training centers in India, and mostly attached to the teaching hospital. And we graduate roughly about 10,000 nurses annually. This is the biggest in the world. And you can say, due to this reason, we have a tremendous potential and a growth opportunity for India to grow into medical tourism. Next slide, please. Okay, now if you look at the medical tourism, it's broadly classified into three categories. The first one is known as medical treatment. It's purely curative purposes like cardiac surgery or organ transplant or hip and knee replacements and etc. The second one is wellness and rejuvenation. So this is again, if you typically look at that, our Ayurveda and things like that. So we have aesthetic reasons or cosmetic surgery, stress relief, spas. This comes under this. And then the third one, the most important one I would say, is the cures through traditional systems of medicine. Today India is offering Ayush. Ayush is basically Ayurveda, Yoga, and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy. So we are, India government is pushing a lot on Ayush in all the 5 types of treatment.
And this gives a lots of stress on the traditional systems of medicine today. So today, medical tourism is often referred as medical value travel. It's an MVT, as it captures patients' healthcare seeking behavior as well as their wider economic impact on such travel on national hosting. Next slide, please. Now, if you look at the medical travel or wellness tourism, global opportunity is it's the fastest growing industry in the world today. Why? Because the key drivers of the growth of MVT are affordability or accessibility of good healthcare services. Now, today, if you look at lots of developed countries, let's take it as USA or Europe or UK, Australia, they do have one of the best top class health institution, but they're all full. You want to get an appointment, you are not going to get an appointment immediately. So if people wanting to do, and then the cost, today, there are quite a lot of big issues on the insurance, especially in US and all. So affordability comes in a big picture. So here, this makes one of the biggest key drivers of the growth for the MVT. The second thing is the facilitation around hospitality services. Again, due to this reason, today, if you look at countries like Africa, countries like the Asian country, so they don't have much facilitation. So they actually look for a country which can give a facilitation around hospitality services. The minimal waiting time, I mentioned already, there are these European countries or UK or USA has top class hospital institution, but their waiting time is quite high. So because of this, there is a key growth actually happening on the medical travel tourism. The last, not least, is the availability of the latest medical technologies and accreditation. Earlier, it used to be, it's only limited available only in some few countries. Today, India has grown in a big way into the medical value travel and wellness tourism. If you look at the biggest players, who are the biggest players today? They are Thailand, Mexico, US, Singapore, India, Brazil, Turkey, and Taiwan. These are the top 10 top destination in terms of number of patients for medical travel. And the global medical value travel market size is, we have calculated, estimated, it's in the range of about $60 to $80 billion. And 14 million people travel across the borders for medical tourism. So, India and Kerala, we should be actually looking at tapping this, the opportunity. And India today is being ranked 10th medical tourism index. It was ranked in 2021 out of 46 destinations. So we have quite a lot of places for improvement. Next slide, please. Now, again, medical tourism, if you look at, and as an international outlook, the concept of medical tourism involves individuals traveling to a foreign country for either urgent or elective medical procedures. So this phenomenon is rapidly evolving into global industry worth billions of dollars, as I mentioned. And I have already listed, the countries where the growth is happening. Like several countries actively promote medical tourism because places like Cuba, Costa Rica, Hungary, India, Sri Lanka, Jordan, Lithuania, Malaysia, and Thailand, they promote huge way medical tourism. Countries like Belgium, Poland, and Singapore, they have also entered into the field, though not in a big way. South Africa specializes in offering medical safaris. People can actually, visitors can enjoy a safari experience while undergoing the plastic surgery or other procedure, because it takes some time, and so they can actually enjoy the safari. That's the concept they have. So according to the market report by Transparency Market Research, titled Medical Tourism Market, okay, so they are talking about huge growth chances for the medical tourism, roughly around, it was originally 10.5 billion in 2012, and it's grown 32.5 billion in 2019, and on a CAGR, on a compounded annual growth rate of 17.9%, which is the highest for any industry today in the market. Next slide, please. So why the world is moving towards medical tourism could be certain regions or state-of-the-art medical facilities are scarce of non-existence, while in other countries, the public healthcare system is severely strained. Like, let's say, UK. We have one of the best health systems available,
they're very severely strained, and there is no appointment available, so it resulting into prolonged wait times for the necessary treatment. However, many medical tourists, the primary allure lies the cost saving. This is where the biggest saving happen actually, the economic saving. Surgical procedures in countries like India or Thailand or South Africa can cost a mere fraction of what they would cost in United States or in Western Europe, or maybe even much lesser. Okay, so if you see in the field where experience is a crucial as technology, if you see Delhi has one of the biggest heart institute, which is known as Escort Heart Institute and Research Center, and they nearly perform 15,000 heart operations annually. Okay, with a surgical death rate of hardly 0.8%. This is less than half the rate of most major hospitals in the United States of America. The so-called the best healthcare industry, or the Heart Institute in USA, their the surgical death rate is roughly in the range of about 1.5 to 2%. Escort Heart Hospital, and this is the data is actually available. It's less than 0.8% again. So this shows we have the expertise in India. And in addition, there are some certain clinics in foreign countries benefit from advanced research infrastructure. India, for instance, is at the forefront of biotechnology research, while both India and South Korea are making significant strides in stem cell research, revealing achievements seen only in Britain and things like that. And there are some clinics assign personal assistance to patients. So this is again, countries like India can only afford, because you need more people, more healthcare people. So this is again one of the another attraction. Next slide, please. Okay, now if you look at, these are the top destination of medical tourism in the world today, starting with India, Thailand, South Africa, Mexico, Argentina, Dubai. Dubai, though a small city, I can tell you that it's a huge growth in health and medical tourism happening, especially from the Arabic-speaking country. There is a huge influx of people traveling to Dubai to undergo the medical treatment here. Malaysia, Jordan, Brazil, Turkey, Taiwan, Costa Rica, South Korea, and Singapore. These are the top destinations in medical tourism today. Next slide. India, okay, the medical tourism hub. So India is becoming the top destination of medical tourism in the last couple of years. We are growing. Probably, if you look at the growth rate, much higher than any of the last I listed about 10, 12 countries. But today, India has the highest growth of medical tourism happening. Medical tourism market is estimated to be valued 4 billion only for India. The tourists come to India for economic reason. It's mainly for economic reason and market attractiveness. I mentioned that we have the top class people. And so I am from Kerala. Actually, today, Maharashtra is ranking the top destination for foreign visitors for healthcare systems in India today. This is where we all, as World Malayalee Council, we should be looking at making Kerala as a top destination for health and medical tourism in the coming years to come. Next slide. Again, if you look at the Confederation of Indian Industry, CIA, India is offering a very unique offers in holistic medicine services with yoga, meditation, Ayurveda, allopathy, and other systems of medicine. India offers a unique basket of services to an individual that is difficult to match by any other countries. So this is one of the biggest advantages India has. Also, clinical outcomes in India are at par with the world's best centers, besides having internationally qualified and experienced specialists. Statistics suggest that medical tourism industry in India is worth $333 million. That is equivalent to about 1,450 crores. While a study by CAI McKinsey estimate that the country could earn anything between 10,000 to 100,000 crore by 2025. That's the estimate they are aiming for. It's a big ambition India and the Confederation of Indian Industries are aiming. Next slide, please.
It's just again a comparison I just shown here, between the various countries. You can see the growth of India and where India is currently. India rank in the medical tourism sector. Okay, so today we are at the sixth among the 20 wellness tourism market, with over 560 million trips made to India for medical value tourism. It's generating $26.3 billion in revenue. It also ranks third among wellness-focused countries in the Asia Pacific. Medical value tourism of India is surmised to reach 13 billion after the COVID setback in 2020. 2020, the COVID has really made a big setback, but I think after COVID, we are recovering and we are progressing, and I think I can see clearly a big growth happening in this. Next slide. Well, what treatments today international patients can get it from India? So it is actually broadly classified into 9. So cardiac procedures, it's very well known for the cardiac care, including procedures such as coronary artery bypass surgery, or angioplasty, or heart valve replacement, or congenital heart defect repairs, or orthopedic surgeries, cosmetic and plastic surgery, fertility treatment. Again, I've seen a big growth of fertility treatment happening in India, and using the top of the class clinics available in India. The cancer treatments, again, it's a huge number of patients, growth happening in cancer treatment patient. Organ transplant, we have some restrictions today. So this is where maybe the India government and also have to look at the support, because we still have one of the very stringent organ transplant rules in the system. Ayurvedic and wellness therapies, this is another top destination for the worldwide people traveling to India. And dental procedures. India offers a range of dental treatments, including cosmetic dentistry, dental implants, orthodontics, and oral surgery, and eye surgeries. India is renowned for its advanced eye care treatment. Quite a lot of very well-known eye care hospitals are available in the southern side. So, and all over India it's available, but a lot are available in the South India side, and especially in India. Next slide, please. The advantages of India is quality and range of services, the manpower, and the price advantage. I will classify them mainly into these 3. Quality and range of services, because today India has one of the top class range of services available. Whether you name it, it is neurology or neurosurgery, oncology, ophthalmology, rheumatology, endocrinology, ENT, anything you name it, it's available. And manpower, India has the largest pool of doctors today. It's been estimated we have 6 lakh doctors available today in India, and nurses and paramedics much bigger in names. So this is manpower which is not available anywhere in the world. Any other countries cannot boast this. And the price advantages. I mentioned already, in India, we can do very complicated surgical procedure at 1/10 of the cost compared to the developed countries. So these are, I would put the top advantage in India into these 3 categories. Next slide, please. I just give some example. You can have a look. Let's say hair transplant close. The only country which can actually beat India today on the hair transplant is Turkey. All other countries, if you see, we are much lower in the cost. But Turkey is today offering, I don't know, I'm sure our doctor colleagues will be able to tell why Turkey is still able to get a much better hair transplant cost. But if you look at in others, all the major procedures like heart bypass or heart valve replacement, angioplasty, you can see the difference, how much it costs in the US versus India. It's much cheaper. And you can say that is one of the cheapest available in India, these costs. And if you compare, for example, in UK, the prices versus India, you can see the price difference. Again, a huge difference. And, it could be 1/10. And the same thing, if you compare with the US and India, you can see the price, it's much more, it's much wider. So it gives you a difference. And why do people need to travel, and what are the advantages of moving to India, coming to India for a medical and travel tourism? Next slide, please. So I just talked about in general about travel and medical tourism. Indian hospital, I just want to touch up what we do.
our vision is to be premier medical tourism company, connecting the global Indian diaspora community with world-class healthcare services in India and beyond. Our mission is to provide comprehensive and personalized medical tourism solution to individuals within the Indian diaspora and beyond. Next slide. So our advantage for Indian hospital is the right choice for you. We at Indian hospital, we are not tied up with any hospital, but we can actually get you the best treatment for every problems, every issues you have, every health issues you have. We can we have Indian diaspora network available in 18 countries through which we can get the best facilities available in Indian hospitals. So, it's basically a destination for all your health needs. We can actually address through the Indian hospital initiative. Next slide. So today, medical tourism, it's spanning 32 million strong Indian diaspora spanning 18 countries. Network ensures top-tier facilities, multi-destination option, tie-ups, and with various well-known hospitals. We are not tied up with one single hospital. So we, tie up with many multi-speciality hospitals. So where it is offering the best for everything. So it's not that, you will be forced or focused only on one typical organization or a hospital. So with different case managers for each of the cases can be offered. Next slide. So this is basically a transformative wellness. This is what we have done. Embrace wellness in all dimensions: physical, mental, social, emotional, and spiritual. So discover the holistic experience from preventive health to personal growth. Next. I already mentioned about quality, bridging healthcare gaps, and making wellness accessible. The next slide. It's a solution tailored for each of you. There is no one yardstick for everybody. It's tailored care for each of you. Watch for your clients. For that thing based on the clinical excellence, personalized care, quality standards, and unparalleled patient experience. Next one. Next slide. I already just mentioned. Next slide, please. Okay, so it's again join us. It's Indian hospital. It's join our movement. We serve patients, and we in patient management and logistics we handle. Next slide. That's all. So this is the contact detail. You can get us www.indianhospital.com for more detail. That's it. Thank you so much for listening to us. And as I mentioned, that I was more focusing on what is medical tourism and what are the advantages for India than trying to promote our initiative. But if anybody has any question, I can actually answer. Thank you very much, Mr. T N Krishna Kumar, for that excellent talk. So, and your question, a medical tourism നിർവചനം പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റിസ്ക് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്, അതിന്റെ ദോഷങ്ങളും മെച്ചങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് പറയാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഇതില് ബേസിക്കലി മെഡിക്കൽ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a process wherein a person is willing to travel to another country in order to get the best medical care. So that is basically the definition. Now you may be thinking, why would people move out of their native country? Here settle, we have one of the best available healthcare available. There are many reasons. These are various reasons that encourage a person to travel to another country for medical treatment. They are like absence of well-trained doctors, absence of advanced equipment, or absence of cost-effective treatments. Like if you look at today, like Africa, we are getting lots of patients from Africa. It's because of absence of well-trained doctors, of advanced equipment, or treatments, etc. But if you see, even people are traveling from USA or Europe or UK. That is because the treatment takes a lot of time. Perhaps there are fewer doctors and a greater number of patients. Thus, people choose to travel to a different country. When opting for medical tourism, there are certain risks and benefits. As you asked for it. So what are the benefits today? The benefits of medical tourism is
you can choose the destination of your choice. See, today, if you see, I will classify them as, US, Europe, medical, UK. And then today you have Dubai as a destination, and then you have India. There is a difference in the economies of all three, actually. So if India is the cheapest, actually, today available. So you can actually choose the destination of your choice and your treatment based on your culture, your language skills and things like that. You get better medical care, as there may be deficiency of advanced equipment in your particular country, or there may be smaller number of doctors in your country, which can delay your treatment. Okay, but if you opt for medical tourism, you can get your treatment in a much lesser time. And traveling can help. Some people, traveling can help you heal faster. Some of the doctors will say that you should take a break from your hectic schedule and travel, to maybe a hilly area, and also changing the environment and getting to a place, a better climate and surroundings will make you recover faster. So these are the benefits I see. But what are the risks? Actually, the main problem is the trust factor. You see, today, why should people trust you? You are in UK or you are in Europe. Why should people trust you? So there is the trust factor is there. Sometimes miscommunication can lead to drastic result. So choosing the right medical tourism company is very important. Now, traveling can cause various complications like accidents or foreign infections. If you travel to Africa, there is a possibility of malaria can happen and things like that. So language barrier. Again, if you see an Arabic country, if people travel, if they only speak Arabic, there is a problem of communication between the doctor and the patient. It may create a misunderstanding, or quality of care may not match your expectations. You would have, being in USA or Europe or UK, you would have seen sort of a class specifications, quality. You may not get that in, get that same services. So to get rid of the fake promises and the risk related to them, you should choose your medical tourism company wisely. That's my advice. Okay, thank you very much, Mr. Krishnakumar T. And upon any one or two questions, please. Interest, please. Melvin undo adile? Melvin idilundo adile? I think Melvin told me he will be joining. Okay, go ahead, please. Anybody to ask questions? Krishnakumar here. Krishnakumar പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇന്ത്യയില് മഹാരാഷ്ട്രയും ചെന്നൈയാണ് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിന്റെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ കേരളത്തിലും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് WMCയെ നമുക്കൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വേർഡ് എടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് WMCക്ക് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെല്ലാവരും മലയാളികളാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ നമുക്ക് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹെൽത്ത് ടൂറിസത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സംഭവം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഇന്നും ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്നും, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത്. ദോ ഇപ്പൊ പുതിയ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മളെ ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൂടി നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ മേക്ക് കേരള എ ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ health tourism. Thank you, sir. Thank you. Any more questions? ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഡോക്ടർ ജിമ്മി, ഒരു കാര്യം കൂടി. കേരളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണക്ടിവിറ്റിയും കുറവാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കണക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളും മുംബൈ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു കണക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനുള്ളത്. ഡോക്ടർ അജി അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, കണക്ടിവിറ്റി. പക്ഷെ നമ്മള് എയർ കണക്ടിവിറ്റി ഇന്ന് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്, ഐ വുഡ് സേ. കൊച്ചി എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഇന്ന് എനിവേർ ഫ്രം ദ വേൾഡ് നല്ല കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ കമ്പയർഡ് ടു മുംബൈ ഓർ ചെന്നൈ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, ഒരു ഇതിൽ പോകണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ചെറിയ റോഡും കുണ്ടും കുഴിയുള്ള റോഡിലേക്ക് ഇന്നും പോകേണ്ടത്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര or തമിഴ്നാടു, അവരുടെ സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ ആക്ച്വലി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണക്ടിവിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇസ് എ വെരി കീ പോയിന്റ്. അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ
health and tourism development, you need to focus on that. I'm sure the present government or the government is going to get it. All will be focusing on that and develop Kerala as a top destination. Thank you, Mr. T N Krishna Kumar. Thank you. Thank you, Dr. Jimmy. Any more questions? Somebody is making something? No. It's fine. So we will move on to the next speaker. Thank you very much. Thank you. So, അടുത്ത സ്പീക്കർ നമുക്ക് ഡോക്ടർ മനോജ് കലൂർ ആണ്. അദ്ദേഹം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ വിലാസിനി വൈദ്യശാല കോഴിക്കോട്, അതുപോലെ പല സംഘടനകളുടെയും മെയിൻ ലീഡിംഗ് സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ സൈബിൻ പാലാട്ടി. സൈബിൻ പാലാട്ടി UK പ്രൊവിൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്, ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹം ബിസിനസ്മെൻ ആണ്. ചാലക്കുടി ചങ്ങാത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സൈബിൻ, പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഡോക്ടർ മനോജ് കലൂർ. സൈബിൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Hello, thank you, Jimmy. Thank you. Good evening, everybody. Dear Global Regional Province Forum Bharavahiകളെ, സ്നേഹവന്ദനം. I wish to introducing about Ayurveda Dr. Manoj Kaloor. He did the MD, Leshkya Tandra Government Medical College, Bangalore. Bachelor of Indian Medicine, VPSV Ayurveda College, Kottakkal, Kerala. He is a Chief Ayurveda Consultant and Managing Director of Egr K Vaidyas Shala, Kozhikode. He is a Joint Executive Director, Angel International Foundation, and Director, Malabar Sports and Recreations Foundation. He is also former member, Central Council of Indian Medicine. Please welcome to the talk, Dr. Manoj Kaloor. Thank you. Thank you. Manoj Kaloor, please. Thank you. Thank you. Nice to see you. I'm Dr. മനോജ് കലൂറിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ ഒരു റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയാണ്. WMC ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആണ്. താങ്ക് യു. Thank you. So, respected Gopala Pillai sir, John Mathai sir, Dr. Jimmy, and Dr. Ajil, and my dear friends. And on the presentation on the. Okay. Screen share here. Okay. Actually, now in the last 4 presentations, we have already discussed about the medical tourism and the health tourism that has been happening all over India and actually I want to focus mainly on Ayurveda. Because as an Ayurvedic physician, I concentrate on Ayurveda. Can you see that? Can you see the presentation now? Yeah. I can see. I think you can hear me, right? Yeah. I can hear you. Okay. Actually, our company, Ayurveda Vilasini Vaidya Shala, it is an 100-year-old company. We established in 1921 by my grandfather. So we just celebrated our 100th centenary celebration was there in last November. So can you change? Okay, slide. So I'm focusing only on the Ayurvedic side. The thing is that as all are very well aware that global wellness economy is growing, and Ayush-based healthcare and wellness economy is estimated to grow to about 70 billion by 2025. So it's a big market that's being opened up, and there are predictions of growth of about $700 billion in medical tourism by the government of India. Sir, next. Now, I'm focusing in Ayurveda. Why Ayurveda? Actually, our investment on health is very important. We are working every day and night for our living, and staying healthy is the basis of our existence. And all our investments are futile if the health is compromised.
So in Ayurveda is the science in which it focuses more on health than on disease condition. So Ayurveda helps to live a healthy, independent retirement life. That is most important, because most of the times in a retirement life, we are in the morbidity or very high. We are in an unhealthy condition with a lot of lifestyle disorders. And it is very relevant, especially in post-COVID scenario. And Ayurveda is an alternative to improve life quality in chronic, progressive, incurable diseases where other systems have minimum options. So, next slide, yes, sir. And what is the benefit of Ayurveda as an health science? Ayurveda sees the man as a whole. Or if you comes with a disease, we sees the patients as a whole. And we promote the promoting health. We focus mainly on promoting health. On promotive health with focus on preventive health care. And focus on individualistic care. Or as you know that the World Health Organization now the now. Hello, sir. Can you? I can hear you. I think there is some disturbance, but Yeah. I think we can hear you. Okay. Everybody, please mute and only Dr. Manoj Kaloor unmute. Okay. And Ayurveda is a science in which we focus lifestyle as per personal and seasonal consideration. What has to be done every day, that has been told in Ayurveda as Dinacharya, and seasonal consideration as Ritucharya. And even the One Health approach, now everybody is behind the One Health approach, that has been told in Ayurveda, because it is a balance of nature, and animals, everything put together. Next. Now, when you opt for an Ayurvedic center, you have options to find a genuine place. I think new portal has come for Government of India, Heal India portal, to promote medical value travel. It is ready to be launched very shortly. And you have to find quality centers, either by your experience or by Google reviews. And always beware of the COX or fake centers. That is being a lot of centers like that in Kerala, that is being there in every district you can find. And Kerala Ayurveda is a unique brand that has been established for years. Kerala, when you talk about Ayurveda, the people will end up in Kerala. Okay, next, sir. Now, how to plan a comprehensive promotive health program? You can call it as promotive health program and curative health program. Promotive health means when you are planning a promotive health care program, means to restore the health. You have to complete when you are coming to Kerala for the thing. If you have family visits or tourism visits, you complete all those things and then go for a treatment program. And after that, you should have a ample time for recuperation, and then go back to your place. And before doing it, you conduct a comprehensive health checkup for Ayurvedic treatments. Next. How to plan a curative health therapy. There also, everywhere you have to find a genuine facility, and you consult a Ayurveda specialist. We have a lot of specialities that is Ayurveda offers, more than 20 specialities like ophthalmology, headache, spine care, skin care, cosmetology, infertility, gynecology, postnatal care, pediatric, mental illness, many others. And now the new visa has been introduced by the Government of India, that is that is only for Ayush treatments. You can get a visa apart from medical visa. If you are opting for both Ayurveda and allopathic treatment, you better go for medical visa. But if it is only concentrated on Ayurveda, you can take an Ayurvedic visa. And when you are coming for a curative plan, treatment plan, you should concentrate on treatments and follow up and rest.
and maintain a contact with the doctor online. I think the previous speaker has already told that you have to check with the online interview and have make sure that you are coming properly. And insurance in many places, they are providing insurance for Ayurveda treatment. Middle East, many companies are offering, covering Ayurveda therapies, and in Europe, many companies are offering. And I think our expatriate community should use their influence for more insurance coverage from other countries as well. Next. Now, what are the roles and opportunities for an expatriate Malayali in Ayurvedic industry? As an healthcare seeker for yourself or your family, you can always come to Kerala for Ayurvedic treatment. As an investor, there are a lot of scope in healthcare service, medicinal plant farming, medicine manufacturing, research, and other related areas. And as a medical value tourism facilitator and a brand, you can be a brand ambassador for Ayurveda. And you can be a promoter as well and an influencer through social media. And I've got only 5 minutes. So with this, I end my presentation. Thank you. Okay, Dr. Manoj, it was very good, very encouraging. It gives us a lot of knowledge about the Ayurvedic treatment in Kerala and India. Dr. Manoj, എനിക്ക് താങ്കളോടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആയുർവേദത്തിൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. താങ്കൾ ഈ ആയുർവേദിക് ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Sir, it's an important question. The thing is that actually I will tell you about the research works that I am associated with. Actually, we have done a recent research. What I can tell you is that we have done a research on COVID. Actually, we do have a big library of about more than 4 lakh plant molecules. So we have a 3D structures of plant molecules are available, and we do the drug likeliness and toxicity data of each molecule, and the information on alternative and sustainable plant source. And when COVID come in 2020, we have done a work on COVID. We have done we have identified the potential SARS-CoV-2 drug charges as you know that spike glycoprotein or RDRB or 3CL-Pro, Papain-Pro, and M-Pro. In that, we have actually done a molecular docking study. And that we have done virtual throughput, virtual screening, extra precision screening. And in that, finally, we have found that about 30 plant molecules from potential 10 plants, which are having very good anti-SARS-CoV inhibitory activity. So we have found out that we have looked into the plant molecules, and we have taken the extracts of those plant molecules, and we have done a in vitro study in this one, Regional Center for Biotechnology, ICMR, Regional Center for Biotechnology, where we have taken remdesivir as the control, and we have done a in vitro study, and in that we have found we have done the cytotoxicity as well as the molecular efficacy of the drug. In that, we have found that 2 or 3 drugs, one drug which is having about 99.9% antiviral activity against SARS-CoV, and 2 or 3 other plant molecule which is having 95 to 92%. And with that, we have formulated a drug, and we have done acute and subacute toxicity study, phase 1 study and phase 2 study in different centers. And phase 2 study was done in Pune Medical College. And in that, the study has been published and it is available in PubMed. And it has found that it's having a very good antiviral action, and most of the inflammatory markers has come down.
And this study, we have tried to do it in Kerala, but because of a lot of government restrictions here, we are not able to do it here. And ultimately, the result was really promising. That is about the ആരാന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Yeah, I will just add on to what Dr. Manoj Kaloor said regarding the trial. Yeah. Actually, it took almost 1 year to get a no from the Kerala government to do a trial. So that is the situation here, because actually we had lot of COVID cases, lot of different varieties of COVID cases, and it was an ideal place for study with this molecule. Especially it was done in Pune Medical College. So I think there is no scope for research in our Kerala as far as the government is concerned. It is very difficult. It is very difficult. Okay, Dr. Manoj, that was a very informative talk. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത സ്പീക്കർ കുറച്ച് ഏളിയായിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്പീക്കർ, നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഈസ് മിസ്റ്റർ എം എ റഷീദ് മുഹമ്മദ്. അദ്ദേഹം ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ആണ് ഫോർ ലോങ്സ്റ്റ് ബിസിനസ് സ്പീച്ച്. അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജോർജ് കെ ജോൺ, ഫാർമസി ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തുന്ന ന്യൂയോർക്കിലെ പ്രൊവിൻസ് WMC പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ ഒരു റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പ്ലീസ്. യെസ്, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ജിമ്മി. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല ഗിന്നസ് എം എ റഷീദ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡറാണ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ട്രെയിനറാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ആണ്, CMD ഓഫ് പവർ അപ്പ് വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ URF വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ആണ് അദ്ദേഹം, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ആണ്, അതുപോലെ അറേബ്യൻ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ആണ്, കലാംസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം 2 നല്ല ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു നന്മ മരം, അതുപോലെ തന്നെ കനൽ വഴികൾ. ഈ 2 ബുക്കുകളും യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് നല്ല ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഫലമുണ്ടാക്കുവാൻ നല്ല ബുക്കുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് his noble mission is to help at least 100,000 people to transform the quality of their lives. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും സമയം കൂടിയ ബിസിനസ് സെഷൻ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയാണ്. 73 മണിക്കൂറും 15 മിനിറ്റ്. എം എ റഷീദ് സാറിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാറിന്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാതോർത്തിരിക്കുന്നു. Thank you so much. എന്റെ ശബ്ദം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് Thank you. You are welcome, Mr. M A Rasheed. Please start. Thank you. Thank you, Jimmy. എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. എനിവേ, എന്തായാലും ഇവിടെ ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ. എല്ലാവരും കാണാൻ സാധിച്ച വളരെ സന്തോഷം. ജിമ്മി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സ്പീച്ച് കേട്ടു.
6:30 മുതൽ 6:30 മുതൽ Mr. You are a long time my Facebook friend and a friend also. You know, we had been communicating for a long time. Yeah. Thank you. Nice to have you. എന്തായാലും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് മലയാളി പ്രവാസികളെ അതുപോലെ തന്നെ പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട്, കാണാറുണ്ട്, സംവദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം നമ്മുടെ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒത്തിരിയൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല. ഈ മേഖലകളിലെ ഓരോ മേഖലകളിലും എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സംസാരിച്ചത്. ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ലോകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ഏതൊരു ബിസിനസ് ആവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യമാവട്ടെ, ഒരു സ്ഥാപനമാവട്ടെ, ഏതൊരു കാര്യത്തിനും എന്തൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഉപകാരപ്രദമാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആസ്പെക്ടിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മെഡിക്കൽ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാവട്ടെ, ഇതിനൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി. കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ടോട്ടലി ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ ആവട്ടെ, ടൂറിസം ആവട്ടെ, ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ഒരു പൊസിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായി ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പല ഹോസ്പിറ്റലുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളുകളെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രാജ്യം തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന് ഇന്ന കാര്യത്തിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടൊരു വീക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും പല സ്പീക്കേഴ്സ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോഴും അതുപോലെ പലപ്പോഴും ഈ മെഡിക്കൽ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ചീപ്പസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കോസ്റ്റ്ലി അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് നാനോന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ടാറ്റയ്ക്ക് പാളിപ്പോയത് ചീപ്പസ്റ്റ് കാർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചീപ്പസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ അത് ലോ ക്ലാസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു കൺസേൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ ആവട്ടെ, ഡയഗ്നോസിങ് ആവട്ടെ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവട്ടെ, അതിന്റെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതിന് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും അതിൻ്റെതായ ലെവലിലാണ് ഓരോ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൈസിങ് ഇത്രയും നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മളൊരു ചീപ്പസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വാല്യൂ പ്രപ്പോർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാറ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 4 വാല്യൂ പ്രപ്പോർഷൻ നമ്മൾ നോക്കും. ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് മണിയാണ്. അതായത് പെർഫോമൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് വാല്യൂ എത്രയാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയേക്കാളും അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ വാല്യൂ, കൊടുക്കുന്ന പൈസയേക്കാളും അതിന് ഉപകാരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ വാല്യൂ ആണ്. ആ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവീസിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം റിലേഷൻഷിപ്പ് വാല്യൂ ആണ്. ഈ 4 വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തെയും സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അമേരിക്കയിലേക്ക് ചികിത്സക്ക് പോകുന്നത് വലിയ ന്യൂസ് ആയിട്ട് നാട്ടിൽ കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ അത് വലിയൊരു പ്രൗഡായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. അതൊരു ഇമോഷണൽ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സത്യത്തില് നമ്മുടെ നാട്ടില് അതിലേറെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു വലിയൊരു ഇമോഷണൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരതിനെ കൃത്യമായി പൊസിഷൻ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അമേരിക്ക മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത്രയും വലിയ എക്സലന്റ് ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഫോർഡബിൾ ആയതുകൊണ്ടോ ഒന്നല്ലല്ലോ.
അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഒരുപാട് ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നതിന് ഏത് വാല്യൂ പ്രപ്പോർഷനെയാണ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അടുത്തൊരു 4ാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്റെ സമയം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മലയാളികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിനിധി എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കുഴപ്പമില്ല, പൊതുവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ നാട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാടിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വീക്ക്നെസ്സും അതുപോലെ നാടിന്റെ മോശത്തരവുമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കാണുവാനും ആ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്തായാലും ലോക്കലി ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മടിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മള് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി, അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി, അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അത് ഒരുപാട് ആളുകളെ വിശദീകരിച്ചു, പല തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ അഡ്വാൻറ്റേജസിനൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആളുകളെ കേരളത്തിലേക്ക് ടൂറിസവും മെഡിക്കൽ ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കണക്ടിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ച്, നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. ഞാനത് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിവേ, എന്തായാലും എന്നെ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് കാരണം ഞാൻ നേരത്തോട് നന്ദി അറിയിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ്. കമ്പടി എന്ന് പറയുന്ന മലപ്പുറം, കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. എന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ട്രെയിനിങ് കൺസൾട്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ക്ലാസ് എടുത്തതിന് 73.15 അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 2021 ലീഡ് കോളേജ് പാലക്കാട് വെച്ചാണ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയത്. 4 day 3 night വിത്തൗട്ട് സ്ലീപ്, വിത്തൗട്ട് ഫുഡ്. വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് 4 ദിവസം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഗിന്നസ് ലഭിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലെസൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും, വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിവേ, എന്തായാലും എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു സന്തോഷം. പിന്നെ 6:30 മുതൽ 9 o'clock വരെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി എല്ലാവരും, ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. സോ എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ എം എ റഷീദ് മുഹമ്മദ്. താങ്കളുടെ ഈ എക്സ്പെർട്ടീസും ഈ സ്കില്ലും ഈ അക്ഷീണനായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ കഴിവും പറ്റിക്കില്ലാതെ അത് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതേസമയം തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഈ ഹെൽത്ത് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏതൊരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലും അതിന് 4 ഏരിയകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാർക്കറ്റാണ്, 2 പ്രീമിയം മാർക്കറ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ലോ ക്ലാസ് ഉള്ള മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ഈ ഒരു മേഖലയെ, അത് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ എന്താണ് ഈ പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. കാരണം ആ പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ, ഒരു മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ അതിന് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്, 2 ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റും ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അത് വേൾഡ് ക്ലാസ് ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, 1000 തേൻതുള്ളിയിൽ ഒരു മീൻതുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മെഡിക്കലില്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ടൂറിസം ഒക്കെ എപ്പോഴും വഷളാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം, പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രീറ്റുകളാണ് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേരുകളാണ് കാണിക്കുക. ഒരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട വശങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വൈറലാക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് സർവീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ സംഖ്യ പണം മേടിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ പറ്റിക്കുന്ന രീതികൾ മേ ബി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്തേക്കാം.
അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് പിരിച്ചുവിട്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തിൽ ഒരാളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓതറൈസ്ഡ് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം, അതായത് ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സെന്റർ, നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റർ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ടൂറിസം മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അവർ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. കാരണം ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിഫറെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലായിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അത് കൃത്യമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെന്റർ ആവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിനെ ഇവർക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ കൃത്യമായി സേഫ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സെന്റർ ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവുമെന്നാണ് എനിക്ക്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ക്വിക്കായിട്ട് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്പീക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. Any questions, please? Questions ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ റഷീദ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. So we will utilize your talents and capabilities. Thank you. So let us move on to next speaker, Mr. Prasad Kumar. അദ്ദേഹം ജനറൽ മാനേജർ ആണ് മെഡിഹോം ഫാമിലി ക്ലിനിക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ. അദ്ദേഹം വളരെ നാളായിട്ട് തന്നെ ഞാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാമെന്ന് കരുതിയത്. അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ ഡായ് സിലിക്കുള, നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ള നമ്മുടെ ഒരു റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്ററും കൂടിയാണ്. അജ്മാൻ പ്രൊവിൻസ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്, ഒരു മെഡിക്കൽ ലൈബ്രറിയൻ ആണ്. ഡായ്സ് ഇരിക്കുള, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് കുമാർ. Greetings to everyone. Mr. Prasad Kumar is the General Manager of Medihome Family Clinic. It started in Kollam in August 2016. It's a home-based healthcare system. They provided allopathy and Ayurveda treatment facilities. Their services available in Kerala and Tamil Nadu. It's a great opportunity. Welcome to Mr. Prasad Kumar in this meeting. Thank you. Thank you. So, Mr. Prasad Kumar, please. Good evening, all. Medihome is the perfect modern day version of the old concept of a family doctor. Our family healthcare system will endeavor to provide the best of care at your place. Medihome is headquartered in Kollam, which is an attractive medical destination for allopathic and Ayurvedic services and treatments. We have many programs and packages, especially for NRIs and their families, including the following. 1. NRI anti-aging wellness program. We have a scientific approach in our anti-aging wellness program where you will have a complete medical checkup in the beginning to confirm your health status. We will fix the issues if anything found prior to have our Ayurveda doctor and therapist team along with the diet and nutrition specialist to decide our special wellness treatment in different levels. It guarantees your perfect wellness physically and mentally as well. Medihome has 7 days, 11 days, 21 days, and 32 days program. 2. NRI's slimming programs. We have a very unique slimming program where you will have a complete medical checkup in the beginning to confirm your health status. We will fix the issues if anything found prior to have our Ayurveda doctor and Ayurveda therapist team along with physiotherapist and diet and nutrition specialist to decide our special slimming treatment in different courses. It guarantees results. Ayurveda doctor will be closely monitoring the development throughout the course of treatment. Medihome has 7 days, 14 days, and 21 days program. Number 3, NRI weight gaining program.
We have a very special weight gaining program where you will have a complete medical checkup, including cardiologist consultation in the beginning to confirm your health status. We will fix the issues if anything found prior to have our Ayurveda doctor and Ayurveda therapist team, along with the diet and nutrition specialist, to decide our special treatment in different courses. It guarantees results. Ayurveda doctor will be closely monitoring the development throughout the course of treatment. MediHome has 25 days program. Number 4, NRI Parents Health Program. We have a very personalized program where they will have a complete medical checkup in the beginning to confirm their health status. Their annual treatment package will include regular lab checks, doctor visits, diet and nutrition specialist service, physiotherapy, nursing care, counseling, specialist and or specialist or super specialist consultation, etc. upon the need as decided by the medical team on a frequency as needed. MediHome has basic, deluxe, and premium packages. Geriatric care is important because it allows senior patients to receive specialized care that understands and takes into consideration their unique needs. As the body passes full maturity, it doesn't always respond to medications in the same manner as it once did. And as a result, those in the elder population are faced with the multiple chronic conditions requiring regular monitoring and specialized care management. Additionally, geriatric care allows patients to receive preventive care to encourage prolonged health and ensures quality of life. Why NRIs to choose MediHome and MediHome services? MediHome is an ISO certified and Star Health approved home healthcare service provider in Kerala. MediHome will provide 10% special discount to all WMC members and their families. MediHome is pleased to organize transportation, food, lodging, and complete treatment arrangements to all NRIs and their families who are interested to avail any of our services if needed. Please contact me direct at 7356118883 or email me at gm@medihomeindia.com. Thank you very much. Thank you. That was an excellent talk. And there is a question in the Prasad Kumar. NRIs നിങ്ങളുടെ സർവീസസ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? That's a nice question. That's very important. Yeah. Doctor, thank you, doctor. It's very important question. There are several reasons why seeing a doctor at home is preferable than going to a clinic or hospital. Let's look some of the benefits of doctor at home services. Flexible and well-suited services, no waiting in queues, personalized care, time constraint, convenience, and economical. That's all. Okay, thank you. Thank you. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വിക്കായിട്ട് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Any questions? ഡോക്ടർ, എന്റെ പേര് അനീഷ് ജെയിംസ്. ഞാൻ അമേരിക്കൻ റീജിയണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ്. എനിക്ക് ഡോക്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. എന്റെ പേര് അനീഷ് ജെയിംസ്, അമേരിക്കൻ റീജിയണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. അനീഷ് ജെയിംസ്. കേൾക്കുന്നില്ല, പറയൂ. എനിക്ക് ഡോക്ടറോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോക്ടറുടെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻസും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് പറ്റുമോ? പറയൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ. I think he needs, my contact number or email ID. Yeah, I mean, you if we can share in the chat with the doctor. box. Yeah, in the chat box here, please, if you want. All right, any more questions? അപ്പം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ 12 സ്പീക്കേഴ്സിന്റെയും കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ എല്ലാ ഫ്ലയറിലും ന്യൂസ് പ്രസ് റിലീസിലും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു, ഡോണ്ട് വറി. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കർ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ നജീബ് കാസിം, എൻ്റെ ലോങ് ടൈം ഫ്രണ്ട് ആണ്. അത് ദുബായിലാണ്, റിസോർട്ട് ഓണറാണ്, ബിൽഡറാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർ മിനു ജോർജ്, വെരി യങ് ആൻഡ് ഇൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ഫാം ഡി ഡോക്ടറാണ്, ഫാർമസി മാനേജർ വെൽഗ്രീൻസ് ഫ്ലോറിഡ USA. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവര്
Dr. Engineer Najeeb Kassim introduce ചെയ്യാൻ. Hi, good afternoon all. Can you hear me? Okay. Yeah, you can. I can hear you. Your video, please. You are not seen. Have you on your video? Yeah, Minu George, I can see Minu George, but no video. Oh. Yeah. Open your video and then speak. Yeah. Yeah. Now we can see you. Yeah. Please introduce Good afternoon all. engineer. So first of all, thank you, Dr. Jimmy, for giving this opportunity to introduce our next speaker, Mr. Najeeb Kassim. So he's actually a resort owner and builder in Dubai, and he's also a managing director of Eastern UAE Group. It having its head office in Ajman and have some branches in Dubai and India. He's known for his ability to work as a corporate strategy and development specialist. He started his career as a senior project engineer and procurement manager at Saudi Specialist Construction Company in 1997. And with his vast experience in construction industry, now he's holding the title as the managing director of Eastern UAE Group. He's also holding some prestigious positions in Kerala as the president of all Kerala Private Contractors and Developers and Kerala Building Contractors Club. So I welcome Mr. Najeeb for the presentation. Thank you, Dr. Minu George. Engineer Najeeb Kassim, please. Okay. Thank you. Thank you very much. My friend, Mr. Jimmy Lonappan and Mr. Thomas Kannankeril and global presidents and other delegates who is in WMC, this platform. I think I will give you the authority to share the screen. You said fine. you want to run your PowerPoint. I'll have my speak because of already there is a very vast experience and very. So you don't want PowerPoint. Fine. Continue. Yeah, I'll start the talk. That's better, I think. Yeah. So actually, I was listening very carefully in all our prestigious members, means the respected members, Mr. E M Najeeb and Mr. Prasad Manjaly and Krishna Kumar and other respected persons. So the medical tourism detailed explanation is given by all the members, and the people are provided the facilities what we have and how we can incorporate and what the facility can be provided, the available. There is please unmute everybody. There is a hospital like IMSAT and VPS, Lakeshore and Aster Medcity. There is a lot of hospital, multi-specialty hospitals are available, and the hospitals are functioned, and there is a operating by medical tourism and medical treatment and etc. What is my point is focused through WMC. In Kerala, there is a Ayurvedic, government is promoting Ayurvedic concept, and already there is a clear expression was there, and the possibilities are explained. What is can provide from Kerala. In Kerala, there is a rejuvenation packages that are going on. Several resorts and several hotels and etc. The people are providing with the two kind of treatment like Ayurvedic direct treatment and as well as with the rejuvenation packages and etc. We all are in expertise. I'm presently in Kerala right now actually. And we all are in expertise, and we were in having several issues with our very normal concern, like elbow pain and kind of body pains and kind of lot of things are there. So we have few people are having allergic patients and allergic concern, etc., etc. In Ayurvedic, in allopathy there is all the doctors are here and respected members are here. The people are very clearly they were saying, okay, there is a proper treatment for almost the issues.
So there is a facility, and we need a more facility in Kerala to develop our immunity system in more. What is my field? Last 4 years thoroughly involving in several sectors like hospitality, healthcare, and other areas. There is the connectivity is one of the major part, and apart of that, the hospitals are taking kind of considerations. Few hospitals like Kimsat and etc. is giving excellent consideration for the expatriates and with the foreign peoples. But few other hospitals are not providing with the proper concern. What is I feel, and in Ayurvedic there is a lot of hospital and there is the resources are providing, but we could not get a proper connectivity. Well, proper connectivity means the proper advice we are not getting in some time. And there is not any, the people are thinking that the foreigners are coming up to spend. Okay, they have a problem, they need a business, but they have to be, utilize these people, with the money benefit as well. So what I feel, there is need a proper coordination to provide the services for our friend circles. Like we have several friend circles from Whites and, in ourselves, our friend circles, and we can put a reference to a lot of them. Even I was traveling to several countries, and somebody's are asking me, I need a good, Ayurvedic regeneration center or Ayurvedic hospital to provide the proper treatment or proper regeneration and etc. But sometimes we could not send a people, straight away. In blindly, we cannot recommend. Okay, you can go to there. Some of you of them, of course, we can go to there and we can recommend to them. They will take care. But few of them, there is a cheating. There is a lot of issues are happening in. It is starting from airport. Actually, it is starting from airport to the hotels and resorts and almost the Ayurvedic center as well. So we have to be more concentrate on these kind of things as well. How we can more concentrate. We have people surrounding us to refer to the particular areas, particular places, even if it is in allopathy or if it is in Ayurvedic, wherever it is. So to provide the particular places, we should have a confidence. We should have a confidence. If we have a confidence, then we can refer to the other people. Now I have one of my family. I got a problem with my son for the allergic. Last 15 years we were suffering with allergic problems. I got a one Ayurvedic doctor. I have taken a lot of treatment, but I could not get the proper medication to resolve that issues. But end of the day, I got one of my friends is referred with one of the Ayurvedic doctor. They given me the allergic medicine for my son to use that 6 months. He was getting fantastic. He was getting very tremendous, result on that. So what is I feel, the right people, to find the right people, to find the right hospital, to provide the services is very important. To connect that, how WMC is connected. I'm a building, I'm a builder and as well as with the hospitality provider and resort provider and etc. To connect it with each and every people of our WMC group. We have a business forum in WMC and we have a doctors forum and we have other forums and we have a good community with us. So in that community, how can involve in through us as well? We are after 40 or 50 or 60. We have to be have a Ayurvedic supports or some of the regeneration supports or some of the elbow issues, some of the other issues. So we are ourselves, we require the facility to utilize for our body itself. So we can, if we are satisfied, we can refer to the other people also. So in that cases, we have to be involved. My suggestion, we have to be involved in ourselves, in our own facility to connect it with the other facility as well as with our facility. So suppose if you are going with our facility and we have our own confidence to promote the system, promote the Ayurvedic medical tourism or any other medical tourism, we can bring the people in our own facility and we can distribute to the right team with the right solution to our friend circle to provide the facilities. This is all very important concern. Second thing, what is I have seen, I have listened that, and we are not promoting the proper medical tourism in all over the world. What I feel. Now I have connections with Apollo Hospital. We are connected with Apollo Hospital. When myself I am traveling to Africa, the people are asking me, do you have any connection to the Apollo Hospital? How I can go there and how I can connect it to there? But there is a post there where I am connecting to them.
and Universal Hospital, and even Tata Hospital in Mumbai. So there is all we are connecting to them to get the proper medication or medical treatment. But in Kerala, of course, we have a few hospitals to connect, properly, and the rest of them we cannot 100% assure. Okay, it can be possible. But there is, of course, there is a possibility. We have to change our people behavior and to receiving attitude. We have to receive the people, the foreigners or any NRI guys, without looking of money. Of course, there is a requirement of money, but it could be with a very cost-effective and a friendly approach and to provide the proper services with who is needed in proper time. So it has to be connected through WMC. What is my concern? How it could be connected, and even the WMC people can think about how we can make it with. There is a lot of people are involved in resorts, involved in your own resorts are there, your own facilities are there. Few people there is having land in ideally kept in there. So in such kind of areas, we can collectively put an investment over there to make our own facility to provide, the Ayurvedic or allopathy concern in single roof, along with there is a one Mr. Prasad Manjaly was saying that there is a Puvattu, one of the facility was there. It was a fantastic facility, and it is based on Toronto, so it is a fantastic facility. But such kind of facility has to be coming more. Then we can provide we can 100% we can refer to the people to bring there and to provide the services. So the people will be happy, and ourselves, our family, and we can also come to there and enjoy. And even though suppose we need to come back as a retirement plan or retirement age, maybe how we can make it with a retirement plan. Okay, we have money, but we don't have the people to support us. We are thinking we have a families and we have a supporting teams, our brothers, sisters, and etc. etc. End of the day, nobody will be there. After 60 or 70, people will not be considering us. We have to think ourselves. So if we have the facility, we can stay there and we can enjoy our facilities, even with including food and with all staying. And whenever you want to travel back to your living country right now, you can travel back and again come back and to make it with the life enjoyable and peace mind. Second, how we can develop the tourism things to all over the country. We have to be almost the countries. I think 144 countries WMC is connected, and we have representatives over there, and we can put Kerala tourism promotions through our embassies, or each countries there is a tourism promotions, exhibitions, and etc. is there. So it could be connected with the business as well. What is I'm saying? Our people are doing business lot, and our people are connected with with the profession as well as business. So there is a business people also there. They can take over with the concern of these, and they can put a stalls in behalf of Kerala or in behalf of WMC to promote the Ayurvedic facility. So they can make a revenue, and they can coordinate with our facility in WMC in our central facilities in here, which is we are going to invest, or we are planning to invest. If we are planning to invest in kind of resorts or kind of Ayurvedic regeneration center, or kind of Ayurvedic hospital, or any kind of allopathy hospital, any kind of things, we can coordinate with each country. People can coordinate, and we can connect it to our facility itself. So this facility can be connected to whichever hospital, which maybe Kimsat, we can connect it to Kimsat, or we can connect it to EPS or Rajagiri, wherever we want to connect it from our facility to recommend to the other people. So it could be making WMC with more confidence and more expandable to the public, and we can promote Kerala in more wide range. What is my feel? So this is my thinking, and I was having a small presentation that was I kept it inside because of in my whole listening entirely changing with the concern. So I thought, okay, I will have a only speech, and when the things are coming up, we can coordinate it together, and we will develop something in better for WMC. Right. Thank you very much, Mr. Sri Kumar. Mr. It was a very informative and enthusiastic speech, and we all enjoyed your speech.
I think we will plan something for WMC in future as you have suggested. Any questions from anybody? Mr. Najeeb's suggestion was good, and this is what we are working out. Yeah, with thank you. This is working out with Prasad. We are selecting good resorts, and Jimmy is selecting good hospitals. We are bringing out a brochure and a web page. This we can depend in future. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for everybody's. Thank you. To provide the platform. Thank you, Mr. Jimmy. Thank you very much. Thank you. Thanks. I'm leaving for time being because I have some other things also. Thank you very much. Thank you. So, ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത 2-3 സ്പീക്കേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഡിലേ ആവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർ കെ ശ്രീകുമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിന് മുൻപുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ 2 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലിസിയും ഒന്ന് ഭവ്യായിനോ. സോ അവര് 2 പേരും ചെറിയ ആശംസ ഈ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ശ്രീകുമാറിനെ കഴിഞ്ഞാൽ പറയും. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയർ കെ ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കൊയിലോൺ ബീച്ച് റിസോർട്ട് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ആണ്. അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലില്ലി വിൻസെന്റ്. ഷീസ് എ സ്കിൽ ഹയർ UK director, psychologist, lab technician, physiotherapy, so many qualifications she has done. She lives in London, UK. So Lily Wilson, please introduce engineer K Sreekumar. Hello, good evening all of you. As Doctor said, I'm Lily. I'd like to introduce you all about Mr. K Sreekumar. He's from Kollam, has completed MSc in engineering in Kerala. Mr. Sreekumar has worked in various fields in engineering and very successful so far. Mr. K Sreekumar is currently working as a chairman and managing director at the Koilon Beach Hotel and Convention Center, and also chairman of the WMC province. His awards and positions. Mr. K Sreekumar has attained 9 awards so far. Example, International Award in Hospitality and Energy Conservation for the Koilon Beach Hotel. Second one is a Koilon Management Association Award for the Lifetime Achievement in Hospitality Industry, and many more awards. Mr. Sreekumar was born in highly esteemed family. So let us welcome Mr. K Sreekumar to give us his golden teachings. Thank you. Yeah, thank you, Minu, for your excellent introduction of Sreekumar. So, sorry, Lily Vincent. So, thank you very much. Sreekumarnോട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. He was very enthusiastic, and more importantly, he is Koilon WMC province in the president ആണ്. B. Sreekumar, please unmute and talk. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, അതാണ് അറിയില്ല ആളുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. So he was there. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഐ തിങ്ക്. സോ ഓൾ റൈറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്പീക്കർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൂക്കോസ് മണ്ണിയോട്ട്. ഈസ് എ മോട്ടിവേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീക്കർ. അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ഗ്രേഷ്യസ് സൈമൻ ആയിരുന്നു, കെന്റിലെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ ഒരു റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. UK പ്രൊവിൻസിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ്. ഡോക്ടർ ഗ്രേഷ്യസ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പം ഡോക്ടർ MK ലൂക്കോസ് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. Please. Yeah, sir. Okay, Dr. Jimmy, appreciate it. Okay, long time at the anyway, we have a So one minute, Dr. Lucas. Since Dr. Gracious പോയത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു half a minute സാറിന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് you continue with your speech. You please introduce about yourself. A short scene. Okay. I'm Dr. Lucas Manniyottu. I'm a motivational speaker, psychologist, and also we are conducting a lot of
medical programs. Every year we are getting almost 500 patients from different countries. Okay, we don't have a sufficient time to share the whole points. Let me tell you only bullet points. It's a good topic. John Mathai, President is here. Is he here? No? President? He was No. traveling. He's here, but he's traveling. Yeah. Okay. So, okay. World Malayalee Council, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ലോക കേരള സഭയിലുള്ളവരാണ്. 60 countries കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടോപ്പിക്. സോ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യാപ്സൂൾ ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൽ ഞാൻ അതിന്റെ മെയിൻ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് പറയാം. ഇഷ്യൂസ്, ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം, ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൂറിസം കേരള മാത്രമല്ല ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ എങ്ങനെ പോകുന്നു, എത്ര പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇയർലി ഒരു 500 പേഷ്യൻസ് ആണ് പലയിടത്തും വരുന്നത്. പല കാറ്റഗറി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വളരെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ്, അതായത് നമ്മുടെ വെതർ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം, നമ്മുടെ അമേരിക്കയെന്നോ UK എന്നോ തണുപ്പത്ത് വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ന്യൂറോ ഇഷ്യൂസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേഷ്യൻസ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇവരെ ആദ്യം ഒന്ന് ഇവരുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്ന് ഒരുക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു ക്യൂറിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ഓടി വന്ന് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സർജറി വേണം, പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി. അതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലയൻസ്, സ്റ്റുഡൻസ്, ഇപ്പൊ അത് അഡിക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പല സ്റ്റേജ് ഞങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്പർ 1, കേരള ഈസ് എ വെരി ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. എല്ലാ സീസണും നമുക്ക് കേരളത്തില് പിന്നെ ആളുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം വേണം. ശ്രീകുമാർ സാറേ, ഹായ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രോബ്ലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം ശ്രീകുമാർ സാറിനൊക്കെ അറിയാം, ഇപ്പൊ കൊല്ലത്ത് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയില് ഫോമായിട്ട് കൺവെൻഷൻ നടത്തി. ധാരാളം ആളുകൾ അമേരിക്കയിൽ വന്നു. പക്ഷെ അതിൽ വന്ന ചില ആളുകൾ സിക്കായിപ്പോയി. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പനിയുടെ സമയം, ഏതെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? We can hear you. ഓക്കെ. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന കുറെ ആളുകൾ, കുട്ടികൾ, വേറൊരു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന ചില ആൾ പെട്ടെന്ന് സിക്കായിപ്പോയി. വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്നു. അപ്പൊ അവർ പറയാം 3 days ഡെന്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ 4 പല്ല് മാറ്റി വെക്കണം. ഡെന്റൽ ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ US. സോ ഇവിടെ ചീപ്പാന്ന് കൊണ്ട് വരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഡെന്റൽ ഒരു പല്ല് മാറ്റി വെക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ മിനിമം ഒരു 3 weeks 1 month ഇല്ലാതെ വലിയ ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മളെ അവരെ ഏത് രോഗിയാണോ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അവരുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് 1 വർഷം മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ ന്യൂറോ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ ചില ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട്, സോറിയാസിസ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു ആയുർവേദം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ലോങ് ടൈം വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നടുവേദന, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകൾ വന്നിട്ട് ആയുർവേദ വളരെ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ. പക്ഷെ ഈ ആയുർവേദം പറഞ്ഞ് എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് കയറിയാൽ വലിയ പ്രോബ്ലംസ്. എല്ലായിടത്തും നിന്നും 100 കണക്കിന് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇതൊരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ല. ഇവരാദ്യം എല്ലാം എല്ലാം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പേഷ്യന്റ് നാട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരോട് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ ഇവർക്ക് എഴുതിയതോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ചീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കേരളത്തിലല്ല, ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്പർ 1, എവിടെയാണോ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പോകുന്നത്, ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണോ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ഒരു നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ, ഹിസ്റ്ററി. അവരുടെ ഒരു മിനിമം 7 years അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഗാർഡൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ലോക ക്ലസ്റ്ററുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. റിട്ടയർമെന്റ് ഹോം, ഇവിടെ ഓർഗാനിക് ഫാം, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള അക്കോമഡേഷന്, ഫുഡ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ്, അമേരിക്കയിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിന് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം മാർഗമുണ്ട്, കേസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതോടുകൂടി ജീവിതം പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ പേടിയാ. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ വേൾഡ് മലയാളി ത്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ
ആരാണോ വേൾഡ് മലയാളിയുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ്. അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അല്ല. രണ്ട്, അവർക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണോ അതോ ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ്? ഇപ്പൊ ഈ പല ഹോസ്പിറ്റലിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല, പാരാമെഡിക്കൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് പോവുക. ഒരു 3 months 6 months പോലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാഫ് കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മറ്റ് ഓൺ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ. ഞങ്ങൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് ഏകദേശം 600 ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് നാഗ്പൂരിൽ. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കണ്ടേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫോറിനേഴ്സ് ആയിരുന്നു, അല്ലാത്തൊരു വരുന്നു. ഫോറിനേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആയുർവേദം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മാൽഡീവ്സ്, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നോക്കി കണ്ടുപോകാൻ മാൽഡീവ്സ് പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അവരവിടെ വന്ന് 1-2 മാസം താമസിച്ച് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുത്ത മാൽഡീവ്സ് വരുന്ന SUT ആകട്ടെ വലിയ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒഴിച്ച് മീഡിയം ഹോസ്പിറ്റലിലെല്ലാം മാൽഡീവ്സ് പേഷ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം 3-4 പോയിന്റ്സ്. നമ്പർ 1, നമ്മളൊന്ന് ഈ വെതർ അനുസരിച്ച് ഒരു വീടിന്റെ നല്ലൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ലോങ് ടൈം അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഒരു പ്ലാൻ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് സമയം കണ്ടെത്തി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വിപരീതമായിട്ട് ദോഷം ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ആരാണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അവരുടെ 7 years ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കണം. മൂന്നാമത്തത് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത, ഇപ്പം ഞാനിപ്പം അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിലും ഫ്രീക്വന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന നിലയിലും അമേരിക്കയിലെ കോസ്റ്റ് ബേസ് ധാരാളം ആൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പല ഹോസ്പിറ്റലോട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ പേഷ്യന്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ why don't you give a good discount? അപ്പൊ ഒരു 1 lakhന്റെ ഒരു അപ്പൊ അത് ആദ്യം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമുക്കൊന്നും അതിന്റെ പ്രൈസ് ഒന്നും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഡിഫൻസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മാനസികമായി ഫെഡപ്പായി. ഒന്ന് മെന്റലി ഫെഡപ്പായ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സർജറി കൊണ്ടുപോയി അത് വീണ്ടും വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആകുക. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടത് ഒരു പീസ്ഫുൾ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് മണി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനേക്കാൻ വലിയ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ്. പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിൽ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ആളുകൾ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര സക്സസ് അല്ല. പക്ഷെ അത് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പോയാൽ ധാരാളം ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതിലുണ്ടല്ലോ, അവർക്കറിയാം. അതിന്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്നവർക്കറിയാം. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് SUT-യുമായിട്ടും അതുപോലെ അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ന്യൂറോക്ക് എത്രയോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്രയോ ടാലന്റഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ആളുകളെല്ലാം കയറുന്ന അവിടെ ഇവിടെ പോയി അവസാനം നമ്മുടെ ഉള്ള ഈ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇതാണ് പോയിന്റ്സ്. ടൈം കഴിഞ്ഞോ? താങ്ക് യു വെരി മച്ച് Mr. Dr. M K Lucose Manniyottu, motivational speaker and psychologist, my friend. So എനിക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിദേശത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഹൈജീൻ സൗകര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്? അതുപോലെ ഗൾഫ് നാടുകളിലൊഴികെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും? അതൊന്ന് ക്യുക്കായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ. അല്ല, ഹൈജീൻസ് നമ്മൾ പൈസ മുടക്കി ഹൈജീൻ, നല്ല ഹൈജീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും നല്ല റൂംസ് ഉണ്ട്, മീഡിയം റൂം ഉണ്ട്, എക്സലന്റ് റൂം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കാശ് മുടക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് റൂം കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് 10,000 മുടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ റൂമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ മണിയാണ് ഇതിന്റെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. സോ ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മിക്ക് എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആള് കാര്യമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈ എനിബഡി? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്പീക്കറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. മിസ്റ്റർ ശ്രീകുമാറിനെ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്തോ കുറച്ചു നേരം വീഡിയോ ഔട്ടായിരുന്നു. എഞ്ചിനീയർ K Sreekumar, ഹീസ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കൊയിലോൺ ബീച്ച് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ. Sreekumar, please. Good evening. Good evening to everybody. Good evening to everybody. Are you hearing? Yeah. There was some network. Sorry for the network problem. There was some network problem. I'm Sreekumar, managing director. Okay, you can speak. Yeah. Koilon Beach Hotel. PowerPoint illillo. Yeah. The Koilon Beach Hotel and Conference Center, one of the premier projects of the Koilon Hotels and Resorts Limited. It is a 5-star classified hotel with a conference center located
at Kollam Beach with a magnificent view of the Arabian Sea, Kollam. Sir, sorry, ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ലൗഡ് ആയിട്ട് പറയാമോ? ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കേൾക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് can you be louder? Yeah. കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. Yeah, please. Thank you. The Kollam Beach Hotel and Convention Center located in Kollam Beach is a 5-star luxury hotel and beach with a magnificent view of the Arabian Sea, Kollam Port, fishing harbour, lighthouse, park, and many other places. Kollam city also. The beach hotel management has created world-class services for the value of money, products of every customer to choose to spend their holidays in Kollam Beach Hotel. So far, we were mainly concentrating on the leisure and this MICE and the pilgrim tourism. Pilgrim tourism means these tourists coming from various countries to Madhavai Temple, Sabarimala packages, and also there's Jirai Para, Tenman Eco Tourism, Monroe Island, and other Astamudi Lake visits. Now we recently we are coming up with a very wonderful Ayurvedic treatment center that we already procured around 10 acres of land at Monroe Island. Monroe Island is located at Kanpur. It is a bank of Astamudi Lake. At the bank of it is the joint points of the Kallada River and Astamudi Lake. It is opposite to this Mahendra holidays. So this resort has 7 zones we planned for that resort. Initial zones will be an Ayurvedic resort with 25 floating cottages of Ayurveda with a technical and also we have a tie-up with this SN Medical Ayurveda College Kollam and also this NS Ayurvedic College Kollam. This we have a tie-up with them to set up this floating Ayurvedic resort at under the Government of India Ministry of Ayush at our initial package. Secondly, we are planning to have that many people are told about the old age homes of the senior citizens. We are also have another plan in the second stage with a 5-star rated old age homes that also under our plan. So this Ayurvedic centers we had already told that we have a tie-up with this SN Ayurvedic Medical College. That is one of the premier medical colleges in Ayurvedic medical colleges in Kerala, and also NS Ayurvedic Hospital. That is a part of NS Medical Center in Kollam. So this setup is now we are already that I told that land is the construction is already started. So anybody interested to associate with us in the worldwide, so we can go together that wonderful Ayurvedic resort. It is in the bank of Astamudi Lake. That's all. Thank you. Thank you for giving time. Thank you very much, sir. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇതില് ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Any questions to Mr. Sreekumar? Yeah, I have a question. Dr. Sreekumar, sir, you are just developing one more resort in Astamudi? Astamudi backwater. It is that my property, present property is in the beach side. It is a beach side property with 95 keys. All the rooms are with sea facing. Now my new project is in the bank of Astamudi Lake with 25 insurance keys with 20 floating cottages and 5 treatment rooms. And the second part of that land development is already over. That floating cottage work is just started. Okay, so that means you are just you are looking for the partners or in the investment partner? Anybody interested investment also interested to associate with us, that also consider. Moreover, I am a hospitality consultant, also an electrical consultant. We are doing major electrical projects in Kerala for the hotels, mainly hotels. Yeah, could you please send me all the details? Maybe that's good for us. Maybe let me. That I will forward through our Dr. Jimmy Lonappan. I already brought up that program because I got the information. Sure, you can communicate me. I will forward. I got the information only late evening yesterday about this. We have a WhatsApp group also, isn't it? You can put message in the WhatsApp group. I will share to. I properly prepared for the meetings. Only that received the information. Lily Wilson has raised her hand. Lily Wilson, question, please. Hello, Mr. Sreekumar. Yes, very happy to really introduce about you. Thank you. Thanks for your introduction. And not at all. Thank you, sir.
So may I know if you got any packages, please, so that I can Yeah. really depend on. I can even introduce our friends from UK. We have a lot of packages for that. Present packages, we have different 5 type of packages. We have one for the 5 days packages. We have 4 days package are there, and we are having 7 days associate package with our Ayurvedic. That is the medical part with the Ayurvedic, this NS Ayurvedic Hospital, and also the government others. This SN Ayurvedic Medical College at Puttur and Palla. So rest of package. Thank you. The rest of package. Thank you, Mr. 7 days, 5 days lecture package. Thank you. Thank you. Nice. We have to make a plan for everything in future. Okay. And you know, okay. Thank you. So ഇനി അടുത്ത 2 സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആളുകളാണ്. രാജഗോപാലൻ നായർ ഒമാൻ റിസോർട്ട് ഓണറാണ്, ടൂറിസം ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാജേഷ് ശിവതാണ് പിള്ളൈ ജർമ്മനിയിലുള്ളത്, ആയുർവേദിക് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. രണ്ടുപേരും ട്രാവലിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെറിയ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആളുകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മിസ്സസ് ബാവ സാമുവൽ ഫ്രം UAE, അവിടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആണ്. ബാവ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞേക്ക്, ഒരു ആശംസ. ക്യുക്ക് ബാവ സാമുവൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ബാവ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രവാസി മലയാളികൾ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ആരോഗ്യ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ ഓൺലൈൻ സൂം മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡോക്ടർ ജിമ്മി ലോനപ്പൻ സാറിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ ഗോപാല പിള്ള സാർ, ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ മത്തായി സാർ, പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് കണ്ണങ്കേരി, General Secretary Mr. Pindo Kannampalli, Madam Mercy Thadathil, Global Treasurer Sam Daniel, Associate Global Secretary Rajesh Pillai, and German Mini President Mr. Jolly Padayattil, അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ റീജിയൻ പ്രോവിൻസ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എനിക്ക് നമസ്കാരം. മെയിൻലി ഇന്നത്തെ സൂം മീറ്റിംഗ് വളരെയധികം എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടായി എന്നത് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഡിഫറെന്റ് മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരുകൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടൂറിസം രീതിയിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലർക്കും ഇതൊരു പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൂറിസം ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോം ഒന്നിച്ചുള്ള ഈ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ജിമ്മി ഡോക്ടറോടും അതുപോലെ തോമസ് കണ്ണങ്കേരി സാറിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വേൾഡ് മലയാളി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ വകയായിട്ട് എല്ലാവിധമായ ആശംസയും അറിയിക്കുന്നു. Thank you. Very nice to see you. Nice to hear from you. Thank you. പിന്നെ താങ്ക് യു. സോ ഇനിയിപ്പം ലിസി ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് നേഴ്സ് ആൻഡ് വിമൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡന്റും ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. കുറെ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ താങ്ക് യു ലിസി ഫോർ ജോയിനിങ്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ജിയോ വാഴപ്പള്ളി നമ്മുടെ മീഡിയ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് ജിയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്നൊരു എല്ലാവരോടും ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മളെ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രസ് റിലീസിനും ഒക്കെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹി ഈസ് ദി ട്രഷറർ ഓഫ് WMC UK പ്രൊവിൻസ് ഇഫ് യു ആർ പ്രസന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആള് നമ്മുടെ മെയിൻ ആളുണ്ട് ഇവിടെ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗ്ലോബൽ പിൻഡോ കണ്ണമ്പള്ളി, വെരി എലഗന്റ് സ്പീക്കർ and very hardworking. Pindo, please, from USA. Pindo, please share your words. Pindo Kalamballi. Pindo, please. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിൻഡോ അതെ മനസ്സിലായി. പിൻഡോ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ആർ യു പ്രസന്റ്? പിൻഡോ ഇപ്പോ തൽക്കാലം അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ഗോ ടു നമ്മുടെ ജോളി പടയാട്ടിൽ അങ്കിൾ. ജോളി പടയാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ റീജിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്, കവിയാണ്,
ഒരു ഫാദർലി ഫിഗർ ആണ്. അദ്ദേഹം യൂറോപ്പ് റീജിയൻ പ്രോഗ്രാംസ് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നു. കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമും മറ്റും ഒരു ഓർത്തോപെഡിക് പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിനെ കുറിച്ച് ജോൺ മത്തൈ സാറും തോമസ് കണ്ണങ്കരിലായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്ന് നമ്മളിത് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ജോളി എം പടയാട്ടിലെ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് പ്ലീസ്. Thank you, Jimmy. Yoga Action, World Malayalee Council, International Health and Medical Forum President Dr Jimmy Lonappan, ആദരണീയരായ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ ഗോപാല പിള്ള സാർ, ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ മത്തായി സാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിന്റോ കന്നപ്പള്ളി, ട്രഷറർ സാം ഡേവിഡ് മാത്യു, ഗ്ലോബൽ ടൂറിസം ഫോറം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് കണ്ണങ്കേരിൽ, മറ്റ് ഗ്ലോബൽ റീജിയൻ ഫോറംസ് പ്രൊവിൻസ് ഭാരവാഹികളെ, പ്രവർത്തകരെ, വിശിഷ്ട അതിഥികളെ. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ, ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫോറവും ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസം ഫോറവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവാസി മലയാളികളും ആരോഗ്യ മെഡിക്കൽ ടൂറിസവും എന്ന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം മേഖല വൻ കുതിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഈ വികസന കുതിപ്പ് ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും എന്തുമാത്രം പ്രകടനമാണെന്ന് വിലയിരുത്തുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നൂതന ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് അവ പ്രവർത്തനപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും ഇന്ന് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യ മെഡിക്കൽ സെമിനാർ ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ ജിമ്മി ലോനപ്പനും തോമസ് കണ്ണങ്കരിക്കും മറ്റു സഹപ്രവർത്തകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ യൂറോപ്പ് റീജിയന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും അറിയിക്കുന്നു. 3.5 കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്ന് 1/2 കോടിയോളം പേർ ഇന്ന് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഓരോ പ്രവാസിയും ഭാരതത്തിന്റെ അംബാസിഡർമാരായിരിക്കണമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. നാം വസിക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ടൂറിസം മേഖലയെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം. ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതി, യോഗ തുടങ്ങിയ ഉൾപ്പെടെ പല വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളുടെ ലഭ്യത, നല്ല ഡോക്ടർമാർ, മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദാര വിദേശ നയം, മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെലവ് കുറവ്, ഇങ്ങനെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം മേഖലയിൽ വളരുവാനുള്ള എല്ലാ അനുകൂല ഘടകങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജനപ്രിയ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം രാജ്യങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം മേഖല വളരെ നിർഭാഗ്യവശാൽ വളരെ പുറകിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ടൂറിസം വരുമാനത്തിന്റെ 27% മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ 15% ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത് വെറും 7% മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് സമയപരിധി മൂലം കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും എങ്ങനെ പ്രാബല്യത്തിലാക്കാം എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഡോക്ടർ ജിമ്മി ലോനപ്പൻ മുൻപിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പരമാവധി എല്ലാവരും തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇതിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റീജിയണൽ തലത്തിലും അതാത് ഫോറംസുകളിലും ഗ്ലോബൽ തലത്തിലും ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം വരുമാനത്തിന്റെ 30% മാത്രമേ മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് 60-80% മാറ്റുവാൻ നാം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജോളി അങ്കിൾ, വെരി enthusiastic ടോക്ക്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് താങ്ക് യു ജോളി തടത്തിൽ യൂറോപ്യൻ റീജിയന്റെ ചെയർമാൻ ഉണ്ട്,
അദ്ദേഹം ഈ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടെ ഉള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയും. ജോളി തടത്തിൽ പ്ലീസ്. യോഗാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജിമ്മി ലോനപ്പൻ, അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം ചെയർമാൻ തോമസ് കണ്ണങ്കേരിലെ, ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ പ്രസിഡന്റ്, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ പാനലിൽ സംസാരിച്ച വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സമയം ഏകദേശം 4 മണിക്കൂറാകാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ടൂറിസത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ ധാരാളം പറയാനുണ്ട്. സമയക്കുറവുണ്ട്, ഞാൻ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി. യു ആർ റണ്ണിങ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് ഓൾസോ അല്ലേ? You are the past president of global president of World Malayalee Council. വേൾഡ് മലയാളിയുടെ നേരത്തെ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല പൊസിഷനിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 95 തുടങ്ങി എല്ലാം ഇതുവരെയും ഒരു നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസും നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ എല്ലാ കോൺഫറൻസിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് വേറൊരു സൈഡ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടൂറിസവും ആണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളുടെ മെയിനായി. ടൂറിസവും ആയുർവേദവും ഹെൽത്ത് കെയറും ഒക്കെ ആണല്ലോ നമ്മളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഈ ജിമ്മി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പം അടുത്ത് വളരെയധികം സ്കോപ്പുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഓൾഡ് ഏജ് കെയർ. കാരണം അവിടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കുട്ടികളെല്ലാം വിദേശത്താണ്. അവരിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സെറ്റിൽ ആവുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, അമേരിക്ക, UK, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരിവിടെ സെറ്റിൽ ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാലിയായ വീടുകളും ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത രക്ഷാകർത്താക്കളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡിലേക്കുള്ള ആ ടൂറിസം വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണ്, നാടിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്. ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലാണ്. ഇവിടെ ജർമ്മനിലുള്ള നമ്മളുടെ ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ നടത്തുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ടൂറിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹിൽ ഏരിയയിലുള്ള ടൂറിസം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബീച്ച് റിസോർട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഹിൽ റിസോർട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ പാനൽ ആൾക്കാരെല്ലാം സംസാരിച്ചു. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ വേൾഡ് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഫീൽഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ജിമ്മിയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോഴും നമുക്കതിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ച ജിമ്മിക്കും തോമസ് കണ്ണങ്കേരിക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സായാഹ്നം കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. യു ആർ എ ഗുഡ് ഹസ്ബൻഡ്. ജോളി തടത്തിൽ ആൻഡ് മേഴ്സി തടത്തിൽ ഒരു WMCക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജോളി പടയാട്ടി ആൻഡ് ചിന്നു പടയാട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ജർമ്മൻ പ്രൊവിൻസിന്റെ. ചിന്നു പടയാട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയാനുണ്ടോ? അങ്ങനെ അൺമ്യൂട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തേക്ക്. ചിന്നു ആൻറ്റി. ജിമ്മി, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ എൻ്റെ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. എല്ലാം ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു. ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മി നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്താണ് തോമസ് കണ്ണങ്കിരിൽ എന്തോ പറയുന്നു? ഓക്കെ, ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മി മുൻ ഗ്ലോബൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ റീജിയന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ്. മാഡം അതുപോലെ തന്നെ WHO, UNK ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ്. മാഡം പ്ലീസ്. താങ്ക് യു, Dr. Jimmy Lonappan.
Really, I am proud of you because you have a wonderful networking, coordination, and follow-up activities also. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കയറണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ചെറിയ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചോണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ഫോളോ അപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ. ക്ഷമയും ഒക്കെ WMCയിൽ നേരത്തെ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ, ജോൺ മാത്തയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ, യു ആർ റിയലി an asset to us. We are really proud of you also. അപ്പൊ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതിലേക്ക് കടക്കുവാണ്. WMC കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ടൂറിസം, നേരത്തെ ടൂറിസം, ആരോഗ്യ മേഖല, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ടൂറിസം, ഇത് രണ്ട്, മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ആൻഡ് ഹെൽത്ത്, ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് വളരെ നല്ല ഐഡിയ വന്ന് ബിസിനസ്സും കൂടി ഇതിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് ആരോഗ്യവും അതുപോലെ വിനോദവും അതുപോലെ കുറച്ച് വ്യാപാരവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു. അതിനോടൊപ്പം കല, സാഹിത്യം, മിസ്റ്റർ ചെറിയാൻ കീക്കാടൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ സജഷൻ, യൂത്ത് ഫോറത്തിനെയും കൂടി ഇതിനോട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. മെഡിക്കൽ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വരും, അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസമായിട്ട്, ഹെൽത്ത് ടൂറിസമായിട്ട്, ബിസിനസ്സും വ്യാപാരം ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരുന്നവര് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ 3rd ജനറേഷൻ കുട്ടികള് കേരളം കണ്ടിട്ടില്ല. കേരളം കാണാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു 3-4 നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒന്നിച്ചു നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു വേദിയാണ് ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം. അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തോമസ് കണ്ണങ്കേരിൽ, അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 4 പതിറ്റാണ്ട് കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് നമുക്കൊരു വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഈ 3-4 നമ്മുടെ ഫോറം കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല വെബ്സൈറ്റും വേണം. അതുപോലെ ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. എല്ലാവരും ഇവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. ഈ ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ റേഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് കേൾക്കാൻ സമയം. 92.7 ഒരു ജലയാത്ര, നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ജലയാത്ര എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുവാണ്. അപ്പൊ പല നദികളെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുവാണ്. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം ആദ്യം ഇഷ്ടമില്ലാതെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പാർവതി പുത്തനാറ്. ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ ഹൃദയഭാഗത്തു കൂടി ഒഴുകുന്ന ഒരു തോടാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നമുക്കൊരു പയസി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പാർവതി പുത്തനാറിന് ഒരു കഥയുണ്ട്, പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. വളരെ ആ പാർവതി പുത്തനാർ കോവളത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി ആലപ്പുഴ വരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ജലയാത്ര കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൂറിസത്തില് കലയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സമയം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ റൈറ്റപ്പുകളും ഒക്കെ കൊടുത്ത്, അപ്പൊ അവര് ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു യാത്രയൊക്കെ കൊടുത്ത്, ഒരു ജലയാത്രയൊക്കെ കൊടുത്ത്, അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ അവെയർ ആവും. ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൗഢമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പൊള്യൂട്ടഡ് പോയി. അപ്പൊ അതൊരു അവയർനെസ് ആണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിളോ ഇറസ്പോൺസിബിളോ ടൂറിസം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ് കൊണ്ടും നമ്മുടെ കുളങ്ങളും തടാകങ്ങളും നദികളൊക്കെ നമുക്ക് പൊള്യൂട്ടഡ് ആകുന്നു. അതൊരു അവയർനെസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഇങ്ങനൊരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട്, ഡോക്ടർ ജിമ്മിയോടും കണ്ണങ്കേരിലോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ അറിയിക്കുവാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. താങ്ക് യു all. Thank you, Dr. Vijayalakshmi. It was a very encouraging talk. NRK ഫോറത്തിന്റെയും വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെയും പ്രസിഡൻസിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ചെറിയ അസൗകര്യം. NRK ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം. വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ട്രാവലിലാണ്. മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ യൂത്ത് ഫോറത്തിനെ നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പിന്നെ താങ്ക് യു.
ആൻഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിൻഡോ ഉണ്ട്. പിൻഡോ ഓണാണോ എന്ന് അറിയില്ല. പിൻഡോ കണ്ണമ്പള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ ടി കക്കാട്, അദ്ദേഹം എന്താണ് മുൻപ് ബിസിനസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ സ്ഥിരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് അന്ന് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്തത്. ചെറിയൻ ടി കക്കാട് പ്ലീസ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ജിമ്മി ലോനപ്പൻ, അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് കണ്ണങ്കേരി, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഗ്ലോബൽ റീജിയണൽ പ്രൊവിൻസ് നേതാക്കളെ, ഈ സന്ധ്യയല്ല, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാത്രിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ 49 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന ഈ ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം. ഇതിലൂടെ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പകുതി ഭാഗം വിജയലക്ഷ്മി മാഡം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് ഫോറമായിരുന്നു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അവിടെ നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റില് അത് ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ, പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ ഇവർക്കെല്ലാം അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഈ ഇവിടെ സംസാരിച്ച പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ 4 അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വലിയൊരു നന്മ മരത്തിൽ മറ്റു പല ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. ഇതല്ല, ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഇനിയിപ്പം ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് വിജയലക്ഷ്മി മാഡം പറഞ്ഞത്, ഇതിനകത്തൊന്ന് പൈസ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ആ ഒരു ഇതാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ടി എൻ കൃഷ്ണകുമാറിനെയാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്നിച്ചു പോകാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഒരു ഡിസ്കഷൻ പലരും ചോദിച്ചു റിസോർട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പലയിടത്ത് പോകാനായിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സോഴ്സ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ വഴി, അതായത് ഇവരെല്ലാം അവിടെ ചേർന്നുള്ള ചാനൽ വഴി പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മൾ ഈ 3 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംസാരിച്ചതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് 2 ആക്കി. അപ്പം മാസത്തിൽ 2 ആക്ടിവിറ്റി ആകുകയും ചെയ്യും. ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് 20ഓളം ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം സമയം കുറച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ സജഷനേ ഉള്ളൂ, ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫലപ്രദമായി തീരും. അതിനെ ഇങ്ങനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നത് ഇത് ഡോക്ടർ ജിമ്മിയുടെ ഈ ഒരു എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു കഴിവ്, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനിയും ഫലം ഉണ്ടാക്കാം, ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് 15-ാം തീയതി അജ്മാൻ പ്രൊവിൻസ് ഒരു നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ചെറിയൻ കക്കാട്, താങ്ക് യു. അപ്പം ചെറിയൻ കക്കാട് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പേര് എക്സിറ്റ് ആയി പോയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഫുള്ളി റെക്കോർഡഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് വഴിക്ക് നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്ത് ആർക്ക് അവരുടെ സൗകര്യം പോലെ 4 മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ സൗകര്യം പോലെ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അനീഷ് ജെയിംസിനെ കാണാനുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ. അനീഷ് ജെയിംസ് വീഡിയോയിൽ ഓൺ ആണ് ഓൾറെഡി. ഹീസ് ദി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് അമേരിക്ക റീജിയൻ. അനീഷ് ജെയിംസ് പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിനും നന്നായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തതിനും പ്രത്യേകം ഡോക്ടർ ജിമ്മിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. തോമസ് കണ്ണങ്കേരി അതിനോട് സഹകരിച്ചു. നല്ല എഫേർട്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും അത് നല്ല രീതിയിൽ പോയി. ചെറിയ കീക്കാട് പറഞ്ഞ പോലെ അല്പം കൂടി ഒന്ന് ഇതിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പരിപാടി കൊടുക്കാനല്ലേ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അത് നല്ല സജഷനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിവേ, ആദ്യം തന്നെ വളരെ അധികായകന്മായ ആളുകളൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചു. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാനും കുറെ വർഷങ്ങളോളം ഈ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഈ ഈ ടൂറിസം
മെഡിക്കൽ ടൂറിസം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കുറെ കൺസൾട്ടിങ്ങും ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ ആയി നാട്ടിൽ നടന്നാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇന്നും ഇത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ സംശയകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ചാണ്. വേറെ പല ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാനൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പറയും, എനിക്ക് ആകെ ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ, ഈ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എൻ്റെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഭേദപ്പെടുത്തി എന്നെ പറഞ്ഞു വിടണം. നമ്മളെ ഡോക്ടറെ ടെക്നിക്കലി ഒരു മജീഷ്യൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയാകും. നമുക്കത് യെസ് എന്നും പറയത്തില്ല. കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ആയുർവേദത്തിൽ 2-3 ഒക്കെ ആഴ്ചകൾ എടുക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ അതിന്റെ 24 ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു. അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാനും നിവൃത്തിയില്ല, ചെയ്യാതിരിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്താൽ അതിന് മാത്രം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതിന് അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമോ അതിന്റെ എഫക്റ്റോ അതിന്റെ ഒന്നും അതൊരു സുഖമില്ല എന്ന ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് പറയും. നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നാലോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇത് ചെയ്യാൻ വേറെ ആളുകൾ വേറെ പുറത്തുണ്ട്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ അത് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിൽ ഒരു അവയർനെസ്, അത് മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ പുറത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം ആയുർവേദത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വളരെടുത്തവരെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. എവിടെ ചെന്നാലും ആയുർവേദവും മറ്റു ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാം മുക്കിനും മൂലയിലും ഉണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ചകഞ്ഞ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പലരൊക്കെ പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരാണെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ കാര്യമായ ഗ്രാഹ്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മുമ്പ് ആരോ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ അവിടെയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആളുകളുടെ പരിപാടി തീർന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്ന അവസ്ഥയാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൈ ചൂണ്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനുള്ള റെഗുലേഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന്റെ മറ്റു അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഉള്ള നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിലവാരങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ പുരോഗമിക്കുകയും അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്, കാരണം ഈ എല്ലാവർക്കും ചെന്ന് എന്തും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാതിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറെയൊക്കെ ഒത്തിരി പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിന് വരും. ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അതിനുള്ള എഫേർട്സ് WMCയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കട്ടെ, അതിനുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇതിന് നേതൃത്വം നയിച്ച ഡോക്ടർ ജിമ്മിക്കും തോമസ് കണ്ണങ്കരിക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Very encouraging words. Thank you. Nice to have you here in our podium. രാജേഷ് പിള്ളൈ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആണ്. രാജേഷ് പിള്ളൈ പ്ലീസ്. രാജേഷ് പിള്ളൈ കുറച്ചു നേരമായി കാണുന്നു, നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഫ്രം ദുബായ്. Good evening, Dr. Jimmy, President International Medical Forum, Thomas Kannankeril sir, Global Regional and Province Leaders. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ ഒരു 3-3.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്പീക്കേഴ്സിനെ സെലക്ഷൻ, എനിക്ക് സജഷനാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഒന്ന് കുറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്കിത് നെക്സ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 3 months കൂടുമ്പോഴേ അങ്ങനെ ഒരു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായി. പിന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ നമ്മളിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു ഗ്ലോബൽ മലയാളീസിന്റെ അസോസിയേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസോർട്ട്സ് ഉള്ളവരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് തമ്മിലൊരു കണക്റ്റഡ്, നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ടാപ്പ് ദ ബിസിനസ് ബിറ്റ്വീൻ അസ്. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് ഇത് നാളെ വളർന്നു വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഡോക്ടറും തോമസ് സാറൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, അതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഈ ആയുഷ് മിനിസ്ട്രിയൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കുറെ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പുതിയതായിട്ടൊക്കെ അറിഞ്ഞത്. ഈയിടെ നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് അറിഞ്ഞത് ബാച്ചുലർ ഓഫ് നാച്ചുറോപ്പതി ആൻഡ് യോഗിക് സയൻസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെങ്ങും ഒരു അറിവ് ആർക്കില്ല. കർണാടകത്തിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ WMCയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചേർന്ന തുളസി ചേട്ടന്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കാൻ പോയി. അതിൽ വേറൊരു ഡോക്ടർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ കോഴ്സിന്റെ 34ാമത്തെ ബാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ 34 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബാച്ചുലർ ഓഫ് നാച്ചുറോപ്പതി ആൻഡ് യോഗിക് സയൻസ്. നമ്മള് എത്രയോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ആകെ അറിയാവുന്ന MBBS അല്ലെ ആയുർവേദവും അല്ലെ വെറ്റിനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സുകളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ
കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഫോറം വഴി, മെഡിക്കൽ ഫോറം വഴി ആയാലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വഴി നമുക്ക് നമ്മളുടെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നാളെ നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകാനും നമ്മളുടെ കേരളത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള തനതായ ഈ പറഞ്ഞ ആയുർവേദത്തിന്റെയും യോഗ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറോപ്പതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൂടുതൽ അതിലേക്ക് വെളിച്ചം പകരട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സെമിനാറുകളെല്ലാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much. Thank you, Rajesh Pillai, for your wise words and advices as Global Associate Secretary. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് റെക്കോർഡഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പല സ്പീക്കേഴ്സും കൂടുതൽ ഇൻഡൂസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അത് നീണ്ടുപോയി. അവർക്ക് 4 മിനിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അത് പലരും ചില ആളുകളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി. അതും ചിലപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ അജിൽ അബ്ദുള്ള ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇന്ത്യ റീജിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ഡോക്ടർ അജിൽ അബ്ദുള്ള പല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവാണ്. മെഡിക്കൽ ആപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റുകള്. ഹീസ് എ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ. ഡോക്ടർ അജിൽ, ആർ യു പ്രസന്റ്? പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും. ഡോക്ടർ അജിൽ അബ്ദുള്ള. Thank you, Dr. Jimmy. And so എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് പോസിബിലിറ്റി. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് നല്ലൊരു കോർഡിനേഷൻ ആണ്. ആളുകൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. പലപ്പോഴും എനിക്കൊക്കെ ഫോറിനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പലപ്പോഴും ഒരു നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എത്തിപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ കുറെ മെഡിക്കൽ എന്താ പറയുക ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബ്രോക്കേഴ്സ്. ദേ ടേക്ക് ദം ടു ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ്, പക്ഷെ നോട്ട് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസസ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ WMC നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായാൽ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെല്ലാവർക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആവും. സോ ലെറ്റ് us വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോർഡായിട്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറണം. സോ എൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് യു ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മെനി ഹോസ്പിറ്റൽസ്. എല്ലാ സപ്പോർട്ട്സും. സോ ലെറ്റ് us ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അജിൽ. അജിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ ഒരു റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്ററും കൂടിയാണ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ. അപ്പോൾ വി വിൽ വർക്ക് ടുഗദർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിന്റോ കണമ്പള്ളി ഫ്രം USA, അദ്ദേഹത്തിന് കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ. അതല്ല, ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഇതിൽ സംസാരിക്കാത്തതുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. ഹലോ, കൃഷ്ണകുമാർ. ഓക്കെ, പറയും. അതിലും വളരെ നീണ്ട ഒരു സെമിനാർ ആയിരുന്നു, 4 മണിക്കൂർ. 4 മണിക്കൂർ ഞാനൊരു ഓൺലൈനിൽ 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ മതിയാക്കിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ 4 മണിക്കൂർ നീണ്ട ഒരു ഓൺലൈൻ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ജിമ്മിയെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ കൂടെ ഉള്ള തോമസ് കണ്ണമ്പള്ളി. സാറിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് WMC ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്? ഫുൾ പേര് എന്താ പറഞ്ഞു? സ്ഥലം പേര് WMC ആക്ടിവിറ്റി. KP കൃഷ്ണകുമാർ, ഗ്ലോബൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ UK വന്നിരുന്നു, എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഞാനത് മിസ് ചെയ്ത് പോയി സാറേ. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, നവംബറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 മാസം അവിടെ കാണും. ഏതായാലും ഈ രണ്ട് ഫോറത്തിന്, അതായത് പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ ടൂറിസം ഹെൽത്ത് ഫോറങ്ങളെ വളരെ നന്നായിട്ട് സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. അത് വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ നമ്മുടെ WMCക്ക് അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കണം, അതാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയുർവേദം കേരളത്തിലെ ഈറ്റിലെ കേരളം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് എത്രത്തോളം നമ്മളത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വളരെ അനുഭവ സമ്പന്നരും വിവരമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ. അവരെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് WMC ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർ അല്ലേ? യു ആർ എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ഗവൺമെന്റ്. അപ്പൊ യു ആർ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിയേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പം ആൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരാൻ പോകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. കാരണം ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ മത്സരിച്ച് കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ BJPയുടെ നേതാവ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച
കേന്ദ്ര മിനിസ്റ്ററെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അഗസ്ത്യകൂടത്തില് ആൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദം സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആയുർവേദ, യുനാനി, സിത്ത, ഹോമിയോപ്പതി, ഈ 4 മെഡിക്കൽ ഘടകങ്ങളെ ഉള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒത്തിരി പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ WMC ആയിട്ട് ലീഡറുകളോട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിവേ ഈ ഒരു അടുത്തിന് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ചാണ് ഗ്ലോബൽ കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ഇതാക്കണം, റൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്കണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ്. പിന്നെ ഇനി ആരും സംസാരിക്കാനില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ തോമസ് കണ്ണങ്കിരിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഫൈനലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിതീഷ് രാജ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം താങ്ക്സ് നോട്ട് പറയും. തോമസ് കണ്ണങ്കിരിൽ പ്ലീസ്. Okay, it was of course it was a great program. We have to talk and finalize what we should do further. Yeah, that we should talk each other and make a plan for it. Okay, so it was nice. Thank you, Dr. Jimmy. Thank you, Thomas Kannankeril. You are very communicative. അതുപോലെ തന്നെ 2 സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ you are very helpful. അപ്പോൾ നമുക്കിത് and you are a very humble and simple person, very friendly. So thank you. We will keep in touch and we will move it forward. Okay. We will work it out. We will work it out. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Litheeshraj P Thomas നമ്മുടെ ചെയർമാനാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് UK പ്രൊവിൻസിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ലിവർപൂൾ. ഫോർ താങ്ക്സ് നോട്ട് പ്ലീസ്. ലിതീഷ് പ്ലീസ്. ലിതീഷ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ലിതീഷ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. താങ്ക് യു ജിമ്മി ചേട്ടൻ. താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വണ്ടർഫുൾ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും വളരെ റിയലി എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു സെഷൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് പോയ ഈ ഒരു സെഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇനാഗ്രേഷൻ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സ് ഗോപാല പിള്ള സർ, ജോൺ മത്തായി സർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സക്സസിന് വേണ്ടി എല്ലാ രീതിയിലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര ഒരു ഗംഭീര വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഡോക്ടർ ജിമ്മി മോഹലിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസം ഫോറം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് കണ്ണകരിൽ സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ പാനൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെഷൻസ് കാഴ്ചവെച്ച മിസ്റ്റർ E M Najeeb, മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് മഞ്ജലി, മിസ്റ്റർ T N Krishna Kumar, Mrs Swathi Laxmi A P, Dr Manoj Kaloor, Mr M A Rasheed Muhamed, Mr Prasad Kumar, Engineer Najeeb Kassim, Dr M K Lucose Manniyottu, Mr Rajagopalan Nair, Mr Rajesh Pillai, Engineer K Sreekumar, എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഒരു അജണ്ട ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സെഷൻസ് ഗൈഡ് ചെയ്ത മിസ്സിസ് മേഴ്സി തടത്തിൽ, ജർമ്മനി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മെസ്സേജ് നന്ദിയോട് സ്മരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ റീജിയൻ പ്രസിഡന്റ് ജോളി പടയാട്ടിൽ സർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മിസ്റ്റർ പിന്റോ കണ്ണമ്പള്ളി ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറി, ഗ്ലോബൽ ട്രഷറർ സാം ഡേവിഡ്സ് ആൻഡ് രാജേഷ് പിള്ളൈ, ദുബായ് ഗ്ലോബൽ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി WMC, ഇവരെല്ലാം പ്രത്യേകം നമ്മൾ നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനൽ ഓഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ജോസ് കുംബ്ലിവേൽ സർ, ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് നിയാസ്, മിസ്റ്റർ സൈബിൻ പാലാട്ടി, മിസ്റ്റർ ജോർജ് കെ ജോൺ, മിസ്റ്റർ ഡയസ് ഡിക്കുള, മിസ്സസ് ലിസി ജോസ്, ഡോക്ടർ ഗ്രേഷ്യസ് സൈമൺ ഇന്ന് ഹാജരല്ലായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുകയാണ്, ഡോക്ടർ മിനു ജോർജ്,
Mrs Bava Samuel, Mrs Lily Vincent, എല്ലാവരെയും വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ പേരിലും മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ മെഡിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ പേരിലും പേഴ്സണലി എൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ പ്രസ് ആൻഡ് മീഡിയ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ജിയോ ജോസഫ് വാഴപ്പള്ളി, മിസ്റ്റർ സോണി ജാക്കോ, മിസ്റ്റർ ജോസ് കുമ്പിളിവേല്, ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ മീഡിയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജർമ്മനിയുടെ ജർമ്മൻ റീജിയൻ ജർമ്മൻ പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതിനകത്ത് സഹകരിച്ച എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ സക്സസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാവരും അത് വളരെ റിയലി എല്ലാവർക്കും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ടും നല്ലൊരു ഈവനിങ് ആയിട്ട് മാറിയതിനും ഇപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ 3.5 മണിക്കൂർ ആണെങ്കിലും ഒട്ടും മടുപ്പില്ലാതെ എല്ലാവരും അത് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി മലയാളികളുടെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പാക്കേജും പ്രോഗ്രാമുകളും മുന്നോട്ടേക്കും സക്സസ് ആയിട്ട് പോകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, Litheesh. Thank you. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്താലോ കണ്ണങ്കിരി സാറേ? Yes, we will do that. Not as I told you, we talk maybe tomorrow and work out how we can. Yeah, sure. You also need rest now. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജോൺ മത്തായി സാറ് ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റും ഗ്ലോബൽ ചെയർമാനും ഗ്ലോബൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും യൂറോപ്യൻ റീജിയൻ പ്രസിഡന്റും ചെയർമാനും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ജോളി മേഴ്സി തടത്തിലും, ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജി അബ്ദുള്ള, ലിതീഷ് രാജും ഒക്കെ നമ്മളൊപ്പം, ബാബ സാമുവലും ശ്രീകുമാറും ലില്ലി വിൽസന്റും അനീഷ് ജെയിംസ് അമേരിക്കൻ റീജിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. As I told you, we will work it out. It is possible. We will work it out. Okay. Dr. Jimmy. Dr. Jimmy, വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. WMC എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ ടൂറിസവും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കലും കൂടെ ചേർന്ന്, ബിസിനസ് ഫോറം കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഇത് WMCക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, WMC എങ്ങനെ ഇതിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ സംസാരിക്കാം. I will appreciate you. അതായത് ഇത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ അവരവരുടെ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും എല്ലാവരെയും വേണ്ട രീതിയിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൽ I really appreciate you. Thank you very much. Thank you for your presence. അപ്പം ഈ മീറ്റിംഗ് എന്തായാലും റെക്കോർഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. വിത്ത് ഓൾ യുവർ പെർമിഷൻ. എന്റെയും ഒരു അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാട്ടോ. സമയം എടുത്തെങ്കിലും വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു. പറഞ്ഞാൽ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. Proud of you both. Thank you. Your presence. You are very pleasant. Thank you very much. പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമിനാർ ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ജിമ്മിക്കും തോമസിനൊക്കെ ഒത്തിരി അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ നന്നായി കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ. പറയാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, ലില്ലി വിൽസൺ, താങ്ക് യു. ഇനിയാരെങ്കിലും? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്താം. ഓക്കെ, ജോളി, ബൈ ബൈ. Okay, good night, doctor. Thank you. Bye-bye. Bye.